téye sa kàddu ba mu dëgër xam nga Barrow man benn problème laa gis ci Barrow loolu moo ko sonal dafa xàmmeewut ay bukki ak ay béy loolu moo ko sonal xàmmeewu leen bukki ak béy yi xàmmeewu leen yaa ngi understand moom yooyu ñoo ko sonal ñoom saabali ay ñoom xaw ma kii nu mu tudd kii dëkk kii Paul bi tamit xaw ma ay ñoom Gomes yooyu noonu ñi nga xamante ne ñooñu waaw ay ñoom Ismaila Cissé yooyu noonu ñi nga xamante ne their mind are too local seen mind si dafa too local sax yaa ngi understand can you imagine the problems that Gambians are facing in this country now the problems that we are facing how can they stand and support that with Barrow xam nga Adama Barrow boo ko orienté si loo xamante ne the right thing la moom daf koo def moom Adama Barrow boo ko ne lii baaxut daf ko bàyyi boo ko ne lii baax na daf koy def moom amul problème boobu kon ñi ko sekk dañ ko sekk pour moom mu bañ a gis Jadama yes ok yes ñu dem moom foofu la wuti ak gaay yi xam nga réew njiitu réew lu toog benn place njiitu réew moytul tamit ñi lay naan lépp baax na njiitu réew da ngay moytu ñi lay naan lépp baax na si réew mi ñooñu ñoom ñooy naafeq yi ñoom ñooy kàccoor yi ndax ëllëg problème bu munta am rek ñoom ñoo lay njëkk a buux ndax dañuy naan bokkotoo si ñoom ñoo lay njëkk a bañ yaa ngi understand loolu la gaay def Adama Barrow waaw comme ñoom Fabakary Tombong Jatta ak ay ñeneen lépp lu Yaya Jammeh waxoon rek ñu ne ko waaw dëgg la même bu dee juum na because nit rek la da ngay juum da ngay topp loo xamante ne sometimes du baaxul kon ñoom seen interest xam nga ñoom seen interest rek lañ topp Adama Barrow nag man li ma koy ñaan xam naa ne borom xol bu rafet la Adama Barrow am na xol boo xamante ne bu rafet la am na yéene tamit pour dimbale réew mi am na yéene tamit pour jàppale réew kon ñi ko sekk bukki yi ay soble yu nob yooyu noonu ay pompiteer yu nob yi ko sekk ñoom ñoo koy yàqal waaw tani soo nam moytu ñooñu bu baax a baax te mu bañ a déglu ñooñu mu déglu askan bi mu déglu population bi li ñuy wax ak population bi lu mu bëgg man Adama Barrow bu ma ko doon advice tey dama koy naan every 3 months war naa génn GRTS wax gars yi fan lañ toll every 3 months dafa war a génn communicate ak population Gambia bi GRTS mu wax leen réew mi fii la toll yaa ngi understand kon bukki yi ñoom ñooy génn si télé yi ak ay no understand sa sometimes billahi be ek harama tabangu manekangu ci suufa tapalagum wa bindalen F1 ngeen yónnee xam bari su ko defee live bi ega waaw Alex ma jeexale dina ñëw si Africa den maa ngi am mari something right Hadi tamit mu ngi egg bala leen ma rek ngeen tëj mic ci yéen ñu jot a dugal léegi am na koy développe waaw gëm sa boppa démba musique la woon tey nag na saf ñu waxi réew waxtaanee ko waaw ñu dem léegi man fi ma nekk nii problème bi ma njëkk a am biir Gambia fii Adama Barrow mu ngi try the best kon dafa des léegi dinaa la laaj xaaral ata soo ne mu ngi try loo miin ci mu ngi try yu mel naka tali ndax la mu ngi non xam nga boo ko gisee boo dégloo ay waxam da ngay xam ne am na yéene bi kon bukki yi ñoo ko bàyyiwut so bukki yi xam nga boo déggee muy wax da nga xam ne kii lu muy wax sometimes du xalaatam kese bukki ñoo koy waxloo ak pompiteer yi ak vulture yi ñoom ñoo ko nekk di waxloo yaa ngi sax da ngay understand foofu noonu moom am na yéene bi kon Adama Barrow man li ma koy wax fu mu nekk nii gars yi yàqal nañ ko moom fu mu nekk nii kaasam yi toj nañ ba pare because the whole Gambia fu mu nekk nii 85% of the Gambians we are not happy with Adama Barrow because lépp lu ñëw rek dañuy naan Adama Barrow waaw because moom seetaan na gars yi dafa seetaan nit ñi dafa mel ni bi fa Jammeh nekkee rek lu waay def ñu ne kan waaw kay dafa seetaan yaaya still now xoolal lu ñuy wax
still now lu ñuy wax yaaya fekk yaaya yëgut yéen ni tinu ko sax soo léegi man li ma bëgg fu mu nekk nii the next election ma dama bëgg APRC mu provider ñu benn passion boo xamante ne ku am kàddu la ku bëgg réew mi la ku gëm boppam koo xamante ne daal yes bu waxee population bi dinañ ko déglu xoola bari nañ ay jàngakat ay borom xam-xam ñu ngi APRC foofu yaa ma understand so pour ñoom su mu nee def loolu kuy xelaat am ambition comme Yaya Jammeh ñoom ñu indi kooku jiital ko because fu mu nekk nii ñu ngi naan Jammeh you know APRC doo leen ñàkk koo xam ne he can do better than Yaya waaye comme dinaa la jàppale seen tamit suma mbokki joolaay ñoom suñ la buggee rek bugga nen la amuñ ci mam sama boy mbiñana de joolaa kele mbiñana de ay batum kanale yo yàlla nde ba dingol itol ni lafte la bro they love you for life that's you who they see okay my next caller will be Africa Elas ñu may ñeneen ni tamit Mr. Africa hello big man. Okay, thank you. Boy, but danga jinga F1 omu follow boy. Mr. Atondi, Jobs. Yes, I'll F1 I'll hard solve I'll working. I need more hard and F1. Slash has F1. So please, I need this super defe life hard sit and holla. Hard sit. Yes, Mr. Africa. Big man, you them. maa ngi nuyu ñu nekk ci plateforme bi yëpp. xëy na lu bari du sa Diallo moom maa ngi doon dégg waxam trop. jërëjëf. ak wax na ci lu bari loo xam ne intérêt am na nekk na am na lu bari loo xam ne wax na ko lu am solo. comme ni yow lu mu digress rek ci in the beginning. di wax mbiri Gambia. mbiri Gambia moom su ñoo wax mbiri Gambia moom doo xam fooy starté ak doo xam fooy jeexale. mooy problème parce que su nekkoon boñu koy métti. Kay. doy xam ban ngaa buddi. Yes. Hatsi teglante leen mu ngi doon wax si mbiri comme ni for exemple man foog naa ne Gambia si li ñu war a focus moo nekk lan. buñ nekk koo xam ne dañoo wax loo xam ne gisuñ ko. recently nañ xool luy xew ak kan lañ ku nekk kan la mu toppa ko. Yes. parti yi bëri na fa. politiciens yi bëri nañ fa. and in recent incumbent bi demee du fa nekk tamit nañ may ñëpp opportunité ñoom ñu wax rek yaa na sa mu ngi doon wax si mbiri bar lu bëri comme ni wax ne am nañu ko bëri yaaxal am na ñoo xam ne ñoo nekk si gannaawam ñoo ko nekk di conseil boo xam ne conseil bu baaxut waaye dama laa wax ne sax before Sabally di ñëw si baro wala before Cissé di ñëw si baro façon yu mel nii ñu ngi nekkoon dafa oko ñooru dañ ñëw xeex bes ñoom Sabally dañ ñëw di doon wax dëgga ñu dem ba si kanam ñu xam ne lii ñoom léegi nekkoon di dunda ñu ne xaaral ñu dugga rek parce que yaaxu naa nañ dugga rek te dafa am Gambe ñoo xam ne without politics ñoom duñ dara yónnee leen xaat si ak without politics ñoom duñ dara right parce que ñoom soo waxee ñoom ñu ne jàng boo xam ne yow mun loo create nothing absolutely su la government jurul nga torox kon ko yow jànguloo ba ñam la ñu waxee ne jàngale sa maas gi nga xam ne yow without government sax di nga dunda yaa na sax ñoo du ñoo nekk ñoo xam ñoom skills Gambia na dafa bëri ñoo xam ne dañ la nga amu si politique bi buggo seeteen diga right now ñoo du ñoo hijack government bi yaa na sax moo tax Gambia dara Adama Barrow mun naa bugg a def dara waaye munul ko xamul ko parce que danga wala nga dara dafa waxoon na ko sax mu ne xamut non guud loolu daf daan wax ne dinaa wax ak suma team bi yéen a ngi remember wax yooyu xoolal last year before last every time sumu génnee even juri bu passé nii sumu génnee sumu war a joxe speech xoolal speech bi suñ ko bindal la ba pare xam nga moom bindul ko daf ko dañ ko bindal xool ko suñ ko riid di same thing la ma waxaat we gonna fight corruption every speech daf ko wax ndax daf na ko te su may wax dafa sega riid ba pare wax
sega di sigi parce que daf mi ne lu nekk ci paper bi kek la mo ri parce que bindu speed ta fu na ne sax suñ ko bindé sax joxuñ ko bala mo ñew wala nañ ko jox mo xam lan la mu demaat ci sénat ko verified sénat li méng na sen wala méngul sens wa mo su ñëwé sax amna word ci xamné sax daf koy bëgg prononce du koy mëna prononce ci prononciation bi daf lay bay xelam bu baaxa wala adama boros me wax local language yi num ko wax confidence lu may wax dafa dugg ci nopi nit wa sum demé be war fa anglais lool problème la yana sa das mine dafa am complexity bo xamne ba fa nek ci mom bo xamne 20 euro nga ñëw tay poste ñu ne poste dañ ko privatize Albert ñu fa nga ñëw tay Gamcel tay so gisee ñu ne yaa ngi wax mbiri Gamcel mu fa why official is working fine Gamcel is working fine Kewmen is working fine because those people are private entity seen nit ñu ko manage well te Gamcel bul wonda so déggee jaay nañ ko non dañ ko privatize jaay nañ ko lu ma la wax digal privatize nañ ko jaay nañ ko yaa sa you saying in Italy dama Spain for 9 months 8 months mënu ñoo jël sen passeport si so waxe ñu ne mënu ñoo defar passeport Gambia ana ñu rulé am na ñoo xam ne sa ñàkkar seen kéyti parce que ko defari ID card Mauritanie légui la wala resume defar passeport légui wa 9 months am na ñoo xam ne ñàkkar seen kéyti ci Babylon bi fi bu ko delu waat bu ko ci seen kéyti mënu ko ci ñu ne government lañ amé yana san yow nga ñew 8 good years yow soldier yu la gad Gambie sax amul doomi Gambie ñoo xamne mën nañu dugg ci palais bi gad la sax amuñ lo eko mo ñu ngi to Gambie eko mo suñu bëgg def dara fofu nañ dem ci yeneen dëkk yi ñun lañ yépp ñoo fofu duñu sonal fofu tegalagum sa baram fofu yow bul dem de stay healthy dina indi Marie sister Marie na nga def Marie hello Marie hello okay Hadi ñu jël Hadi onal sa mic bi Hadi hello sister si ñom ba ñu fi sax hello Hadi none of these people are paying attention all right ñu jël Jallow Cissé na nga def Jallow Cissé hello Jallow Cissé I don't think you people are focusing, man. Yeah, Africa, you continue. No, Lula, I want to how much of Gambia, what more Malala Gambia. Yes. For Gambia. Munna Meti. You understand? Ñun suñ bop ñoo wara jog nañ xol politicians yo xamne ku nekk man waxuma ku nekk am nga right pour nekk ci ben affilié sa boss ci ben political party. You understand? Incumbent so fa nekk so nekk ci incumbent bi sax so ñu ñoy wax ñu lo xamne adina fa dé ñun lañ ko mëna déga. Moy lan? You understand? Why bu ñëw di defense party bi defense bo xamne ñun xamuñ naka nga def ba defense. Foy jaar fan nga tek sa lu nga debate fan nga ko tek. You understand? Why tay tamit nañ may ñëpp ñu wax plateforme suñu ñëw mo nekk la nañ may ñëpp ñu wax ñu dégluwante ñun ñëpp suñu biir. You understand? Yow nga laaj 2026 bi yow noko gisee yow lan moy ci sa xelaat 2026 ne changes dina am no su nekkee nu ñoo demee ni dynamic bu ñoo demee ni changes mun na am waaye mun naa ñaaka am tamit you understand so si ko su ma ne mun na am moo nekk lan su amee coalition sorry de maa doon julli all right no problem Hadi del ci nga wax Africa ñu may Hadi yéen ci suuf balam yéen ñu ci suuf table live yi ngeen binda good life ngeen yónnee xaat si tamit su ko defee live bi gën a mun a yéen ñu nekk ci suuf yéen ñu mun a jàppale foofu yes Hadi Fall na nga def hello jàmm rek jërëjëf Hadi noo gisee dëkk bi noo gisee government bi ak lan mooy si sa xalaat yow man daal suma xalaat si government bi xam nga man lu ma si gis mooy ku nekk yaa ngi wax sa own opinion man nag suma own opinion lay wax mooy ne ñu ñaan yàlla suñ former président bi ni moo ñëwee mun a settle down li fi nekk mu settle ko
mu settle down li fi nekka because tey soo gisee ñëpp toppa ko soo demee tey si wanteer bi nga dem si marché bi ñëpp dañoo wax ne Yaya Jammeh na delsiwaat ñeena ñi ne Yaya Jammeh soxluñ ko waaye yow gis nga koy waaye yaa ngi si mu delsiwaat toog ndax mu delsiwaat ñu falaat ko président soo déggee gaay yi ne na delsiwaati fonka ko ak lim liggéey moo tax ñu ne na delsiwaati man tamit fonka ko ak lim liggéey moo tax ma ne na delsiwaat because so delsiwaatee ñu bari duñ jee mun a understand nag soo dooree di wax Yaya Jammeh dañ la dee xéet te duñ la may nga daaneel te demee wut noonu Yaya Jammeh bim demee bi xam ne moom daanu na nekkaatut président dafa ne ñeñ ko yóbbu kaneen laay mu dem def faaminam foofu dégg nga ñu ne déedéet na génn dëkk bi léegi génn na dëkk bi waaye li fi nekkoon nekkatu fi ndax léegi liñ gis si réew mi métti na métti boo xam ne kenn mënut koo xam ndax tey suñ ne Adama Barrow mooy suñ njiit Adama Barrow mënut a yóbbu Gambia mënut koo yóbbu yaa ngee gis ñeneen ñu ngee jógee si pati di dem si Adama Barrow buga feesal seen poos ñiñ buga toppandoor ñiñ fa fekka feesal seen poos moo leen faa yóbbu waaye duñ ne dañoo jàppale Gambian si déedéet te ñaanuñ yàlla man de Yaya Jammeh naam am na ñoo xam ne ci yéen waa APRC yéen a dem dooleel Barrow xaw ba man ñooñu buñ doolelee Barrow tamit seen poos lañ fa toogee de waaw yow léegi ñooñu lan nga leen war a wax man ñooñu awma dara li ma leen a wax yaa ngi understand benn nit ki moo mun a ñëw ndax ñooñu buñ toogee sax ñu ne APRC ñoom nekkaatut ñoom seen APRC la te ko nga xamante ne moo form APRC moom pateem ngeen ne yéen a ngee dem join mu olbateku waat ne leen bu leen fa join yéen ngeen dem join oo nit ñi ne leen kaay leen ñu dem because kii xamul lu moo wax nit ñi toppasi leen yéen ñu foog ne xëj na di ngeen liggéey comme kooku nu mu fa toogee woon ba Gambien si gis seen boppa yéen ngeen dem toog pour seen famille dem toog pour seen poos toogaluñ fa réew mi de soo ñooñu yow di nga leen ooyee doomi APRC ndax ñooñu daal comme ni nga tuddee gom sa boppa ñooñu ñoom dañ gom seen boppa toog fa daal man loolu laa gom waaye ñooñu fooguma ne réew mi lañ fa toogaluñ fa réew mi tey man man tey lu ma explain mooy tey suñ fa génnee Adama Barrow ñu teg fa tey Essa Faal ñëw fekk fa damee gis yu baree fu mu jaar ñu ne Adama Barrow dégg nga te Adama Barrow tam fu mu jaar mu ne Yaya Jammeh why not ñu lijjanti Yaya Jammeh nu moo ñëwee lijjanti benn diw baa ngi nii diw bi su ko waxutoon kenn du génn di ko wax kan noonu kan Yaya Jammeh foog naa bi mu génnee waxi diw bi si la Gambien si yëpp jóg di wax diw bi ñenn ñi di wax ne dafa bëgg a ñibbi si moo tax mu dugal fa diw bi ndax du noonu laa dee dégg te tey Sénégal suñ mënee taxaw ku mel ni Zal ku ñoo wax Zal moom kooku every time dama ko dee topp follow su mënee taxaw di wax ne Yaya Jammeh mu ngi wax loo xam ne musut koo wax te Yaya Jammeh lu moo wax daf ko óor ndax Yaya Jammeh 2016 meeting am bam defoon dafa ne 2018 free education free university même jigéen bu biir doom bi si sa biir bi dañ koo fay waaw loolu est-ce que duñ laajte waati wax Yaya Jammeh boobu fan la ko beesoon ndax diw bi depuis buñ nekkee di ko wax ndax du diw bi moo nekkoon digganteem ak kii ni ndem si yàlla si Gaddafi du loolu ñu tuulu loo xam si ñu wax ne bi fa Yaya nekkee yéeg na diw bi statut di ko gas lan nga wax si ñooñu waaye boobu mu ngi nekkoon di lijjanti ku ko gas ndax du mun a lijjanti ku ko gas kooku ne ko 100% 5% la see am ñooñu jël 95 bi continue dama miita ndax du continue loolu foog naa loolu ku nekk xam na ko
Yaya su bëggutoon Gambia konte du doon toog ba tey still mu toog di wax waxi diw bi ñi fa nekk su fekkee ne Yaya yëg na ko te xam naa ne yëpp everything mu ngi tege woon si table bi te xamoon na ne diw bi mu ngi fi ba wax Gambien si ne leen 2018 free university free education den ñu ne naka la tuddaati jigéen bu biir dañ doom bi si sa biir bi dañ koo fay foofu la ko dippee noonu te taxaw ne dina liggéey Gambia waxu ne dina ko def comme ba mel ni Dubai. Moi c'est ça. I'm sorry ma laaj dara nag comme ni lu nga wax apprécier naa ko trop waa xam nga lan moo ma jaaxal lan laay ree si lii nii. This recent government. waaw ñoom duñ dof ba Yaya Jammeh ñëw Gambie si yàlla parce que ñoom su gaa Yaya Jammeh ñëwee Gambie ñu daw génne Gambie parce que wala ñu daw génne Gambie. arrangé wul leen xam nga arrangé wul leen. thank you waaw lu ñoo liggéey si suuf yëpp Yaya moo leen ko gën a xam te di nga Yaya suñu jugee Gambie nañ ko bàyyi rek xam nga tey su nekkoon ne partenaire bu xaaj dam si APRC dam si NPP baaxoon nañ ñoom Fabakary su nekkoon ne baaxoon nañ ñoom si su nekkoon ne baaxoon nañ Yaya Jammeh moom si gémmiñam moo toog bu mu jëlee Gambia 94 bu mu toogee ay yées dañ toog benn nit moo ñëw ne ko Saa Dawda mu ngi soona Angleterre moom moo eggati téléphone mu kool ko mu ne ko yow suma damay jàppee ni suma papa ñëwal gars yi ñu ne ko soo eggee mu jàppalam Saa Dawda ne moom dina ñëw Yaya bu Saa Dawda ñu lu ko jox da ko jox këram bu sa fajaara jokkoo di ko fay jokkoo moto mi jokkoo sécurité ba kër muy fay jógee ko jokkoo di statement Jammeh bu may génn Gambie tey ñu ne moo si éppi ñoom Fabakary tey suñu bëggoon def lu baax nañu wax ne Mr Président noonu ko kay moo xal nag ñu ne duñu nekk dina liggéeyal nga bàyyi ñu suñu diina bi fële buggu ci réew mi dara bàyyi ko mu ñëw Gambie ngeen jox ko kañ laa jox ko moto mi jox ko yëpp mu liggéeyal Gambie kooku bay la xam te ëllëg loolu rek dëkk bi fi mun na la koo ceeñal tey soo gisee éco moo toog si dëkk bi ba léegi xam nga la ñoo ragal dañoo ragal ñu ne Yaya Jammeh mun naa yónnee nit waa xam nga tey su nekkoon ne ko ragal ne mun naa yónnee nit tey mu ngi sa boutique tey di nga xam ne kii nii la mel kon éco moom kenn toog si dëkk bi te Yaya mun naa adresse loolu yëpp mu si biir ak moto yi mi gars yi mais ma wax la rek moto yi mi gars yi jël nii baala ma rek tegal sa baaraam foofu rek tegal sa baaraam foofu rek ma may la tuuti tey gis nga ñooñu ñëpp man yow foog naa yow soo fi nekkee di nga bàyyi sa xel Yaya fausse audio bi mu demee fausse audio bi njëkk a génn si est-ce que yaa ngi doon dégg nu mu doon waxee gars yi because dafa ekkati woon xaalis bu takku mu jox leen ko mu ne leen parti bi pour parti bi la di ngeen ko soxla pour parti bi yaa ngi dégg xaalis boobu noonu moom la Yaya njëkk a génneel audio ñu nekk di waxtaan ak Yaya ndem si yàlla si Yankuba Koli mu ne yéen mu ne am na kum doon waxal ba mu ne ko kii dafa baax bi moo dem daf ma may xaalis bu bëri Yaya déglu ko ba mu wax ba pare Yaya mu ne ko déglu ma xaalis boobu mayuma la ko xaalis bi dama la ko jox ma ne la di ngeen ko musa soxla si parti bi waaye mayuma la ko yaa ngi understand ba pare gis nga ñooñu ñëpp kenn bëggut pour Yaya ñëw ñooñu ñëpp bëgguñ Yaya ñëw ñooñu si seen boppa ñi xeex Yaya si lañ bokka bëgguñ Yaya ñëw dégg nga because gars yi jël nañ xaalis bi pati nañ def nañ lu leen neex dégg nga ñoom si seen boppa ñoo daaneel APRC ñoom si seen boppa ñoo daaneel APRC mu neex leen mu naxari leen ñoo daaneel APRC dégg nga tey nag Yaya su soxlee pateem baak am na right pour jëlaati pateem baak tey Yaya bu taxawee ne toppi ji leen Essa Faal ñun ñu ko toppa ñun ñu ko bugga ñun ñu ko fonka dañoo dem toppi ji Essa Faal su taxawee ne toppi ji leen beneen parti dañ koo dem toppi ji waaye gisuma man kenn ku mun a taxaw ne ma toppa si ma si biir fii si parti bu nga xamante ne Yaya waxul ne ñu toppi ji ko because tey ñoom suñ demee su leen Adama Barrow ooyee sax ñun ñoo tax Adama Barrow oo leen because ñun ñoo toppa si seen gannaaw fuñ dem ñu toppi ji leen fa fuñ taxaw ñu taxaw fa dégg nga ba Adama Barrow gis crowd boobu noonu mu jël leen boole leen si seen boppa waaye ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk si seen gannaaw man si suma boppa man laa wax man Hadi Fall gisuma dara si suma boppa foofu gisuma fa suma boppa xawma si dara génn naa fa bem set wicc dellu naa baak si parti Yaya Jammeh waaw loolu ñu ngi am next caller am na ko dugal léegi hello yes hello kii dugal nii hello bro onal sa mic bi hello
wa luma am Africa continent guys balal ma ku buga dugale mu nga duga way so duggé nga bay xel tammi su sa ton joté pour nga mëna wax yes binalen F1 ngeen yone ha luma wax ma sister rek mo neka luma wax ma sister rek lo mo neka ci tay suñu wax ci mbiri Jammeh du je yana sa wa dama ko buga xamane mom na xam lan moo tax Jammeh du ñëw Jammeh tey ñu tax l'autre moo tax Jammeh du ñëw moom si ay nitam yoo xam ne ñoom la fa bàyyoon amoo si ñoom yaakaar ñoo ko Africa pour ma sot la down yow yaa ngi nii doom bu góor nga Africa yaa ngi génn outside yaa ngi dem hustle yaa ngi understand man mi jigéen laa te am naa suma doom yu góor yi am na ñu génn yaa ngi understand am naa ñu jigéen am na ñu génn dégg nga tey yow soo amee doom bëgg nga sa doom nekk dara man tam suma doom bëgg naa mu nekk dara suñu waxee ne yaaya bëgg pour ne yaaya mooy ñëw continuer straight non soo déggee ma la wax loolu waxuma ne yaaya du ñëw xam nga la moo tax ma la wax loolu ama wax naa si ñu dem cross capé dam ci NPP te nañ dem ñu waxtaan ak NPP wax leen ne dégul ma wax leen ñu ngi leen liggéeyal waa bàyyi leen Jammeh mu ñëw Gambien la waa soo xam nga la duñ ko wax mu ñëw yow yaa ngi fay wax number 1 Jammeh joxoon na leen xaalis gaa lekk nañ xaalis te ku lekk xaalis ci Jammeh du bëgg a Jammeh ñëwaat si dëgg tout government bi lu ñoo hide population bi yëpp Jammeh xam na ko Jammeh moo leen gën a xam Gambia miin su fa nekk naturalisation ma ne la am na imaam yi demoon di ñaan imaam yi demoon pour ñaan Adama Barrow pour try pour ñu isi ko man imaam bi si boppam moo ma ko explainal mu ne ñoom ñi toppa yaaya ñoom APRC ñoo ne ko bul ko isi waaye man dama ne man dem naa mitin kër Yankuba Koli ma teg leen ma ñun ñoom ñu ngi toogee side bele fekk time boobu ndem si yàlla se di gaañoogul ñu ngi ko jël dugal ko si biir man ak ñoom seeni mbay ak ñooñu ñu ngi toog yaa ngi understand man leen ñu ngi wax ma ne leen try leen by all means yéen ñëpp yéen a ngi si dara te parti bi yéen a ngi toog di seetaan parti bi dégg nga seeni mbay mu ne ma ñu def lan me ne ko ngeen seet naka ngeen a dundalee parti bi mu ne ma ndax borom parti bi pare na pour ñëw su bëggoon a ñëw dafa ñëw waaye borom parti bi dafa war a noppi mu bàyyi ñu lijjanti li ñoo lijjanti borom parti bi mu du mun a noppi because daf leen fa bàyyi yéen ngeen toog fa as APRC yéen boo leen toogee ngeen toogal fa seen poste te yéen lijjantiwu leen kooku si gisee damages yoo xam ne mu ngi am si Banjul surtout si hospital bi am na right pour mu wax am na right dafa mel ni tey nga yar sa doom bàyyi ko si sa biir néeg nga ñëw fekk ñu ne la sa doom su fekkee góor la ñu ne la sa doom góor jigéen la am nga right pour wax si sa doom ndax di nga mer surtout nag su dee jigéen ñu ne nga ñëw ñu ne la sa doom lesbienne la di nga mer am nga right pour nga wax nu dëkk bi di demee loolu la Yaya Jammeh wax bugut moo tax muy voice out di wax dégg nga nu dëkk bi di demee loolu la soxlut su fekkoon ne ku bañ dëkk bi la du doon jéem a wax ak Adama Barrow dara daf ko doon bàyyi waaye Adama Barrow dara léppal ko Yaya wax sa even security bi defut ci dara mene juli de maa ngi toog maa ngi dégg ñu ngi wax affaire yi kuñ rey rey bi mu ngi nii takar naa se ba bugg a dee kenn mënut a xam ban la bii la ndax bële la kenn mënut a xam te at the end doo gis sax ku rey sista yéen seen parti bi seen boppa seen boppa APRC seen bopp ñoom soo gisee combine bi yëpp ñoo tax Jammeh ñëwul walaay ñu nekk si APR ñu nekkoon APR su ñu xamoon APR si ñoom ñëpp ñu nekk si waaye ñoom loolu lañ ñu wonoon moom laa wax ne la loolu lañ ñu wonoon moo tax ba tey Jammeh mënut a ñëw because ñoom loolu lañ ñu wan ne ñu sànni leen Barrow dañoo coalition ak Barrow pour su winee ñu try seet nu ñoo jëlee suñ asset si mun a isi Yaya Jammeh mu dem toog kaneen lay loolu lañ dugal ñun su suñ noom dama ne dañ ne tey Alaaji Kurang mu ngi nii daf na asset si Jammeh lu mu am xam nga lu ma mënut a understand wax naa ko fii Jammeh man bu ma Jammeh si ya ñu nekk si suuf dina leen good life Jammeh since 1983 mu si government May 2016 how many years for nearly 30 good years mu si government Jammeh tey su mu génnee Gambia ñu ne ko Jammeh tey amuloo right sax amul benn kër sax amul right sax pour am benn kër Gambia kon xam nga ne waxuñ dëgg ñu commencé liggéey si government bi Mr Adama Barrow mu ngi commencé liggéey government 2016
tey loolu laal Gambie lu bëri moom moo ko moom Jah Oil tey lu ñoo wax xaloon liste yu génn nii tey loolu laal si mbiri Jammeh moo ko jënd ñoom Mohamed Jain ni the same thing yaa san Gambia léegi yëpp soo ko xoolee ba xoolee lan moo tax Gambia doxul a bag of cement now going to 500 to 500 plus a bag of cement ñu jël market bi monopolize ko ne benn doomi Gambia amul autorité pour isi ciment dëkk bi si Jammeh soo gisoon mu stabilize market bi yëpp lan la woon Jammeh kenn du ko yëpp Jammeh su poli bu ko def mbiri yaaxu sax si mbiri yàppa bi mu dem ibi bosiri boppam di jaay boppam yàpp mburu bi gaa bëgg a foyntoo mu isi mburu moo tax Jammeh mu si waxam bëriwul si soo waxee ñu ne lu nekk loxo mu si parce que ñu nekkoon di réguler market bi ñoo ko mënut doon réguler su gaa ñëwee ni jaay ne mu jaayee lu yomb loolu moo taxoon price yi du eeg waaye léegi tey Adama Mr Barrow toog tey ne saako ciment kenn mënu ko amul ray pour isi ko si Gambie ko Jah Oil ñu toogaat tey ñu ne fëriñ kenn amul ray pour si Gambie bi lu Ibu Wagit et Sénégalais gars ñu ne tey benn Gambien tey amul right tey mii gëm sa boppam su ma eggoon Gambie et continuer ba fees sax amul right pour diine ko al foog mu dawal that Sénégalais company da Sénégalais company rek moom nga mën a signaal bëggoon ngeen xam noo xam ne right now man suma own perspective amoon na time supportoon naa Jammeh before 2016 waaye right now recently lu nekk di dox APRC pare ñoo isi nit koo xam ne moo la jiitee yaa san parce que suñ ko pare woon mënoon lañ koo génne right now ñu commencé tay display isi seen ay jënd di di contradict government bi waaye léegi amuñ ko parce que government bi am na lu bëri loo xam ne nu boona si biir nañ ko génne ñu wax ko léegi man ku ma gis mu ko def léegi kenn ki politicien la kenn ki waxatu boppam politicien dafa tuddee boppam activité moo nekk Mr Issa Faye right now sarde soo ne mu si télé yi di wax Alaaji Kurang mu si télé yi di wax te ñooru right now ñoom ñoo gën a strong léegi si mbiri opposition bi ñuy wax si mbiri loo xam ne nit yi dañ ko mën a dégg every day saabali suñu jógee si ñuur la mos njam banta Ismaila Cissé si ñuur la ñoo sànni banta parce que lu ñoo wax neexul leen yaa sax Mr Fall lu mu def last time bi ay apprécié bu baax bu gala jógee di wax ne Jammeh associé bu nga ne mu clair ñu defaat deep thorough investigation buñ jàppee booy yóbbu leen si station si Issa Fall dafa organise ak gars mi toppa station si pour béy leen as a lawyer waaw ñu ne kii dafa bugga balal ma ñu ne pour ñoom ñu ne benn political party waruta raxak xale yi si lu gaay di def noonu ñoom munu dama ne lu ñoo wax noonu ndax ma luñ bugg a gaay na dañu bugg a salaagal gaay loolu mus na ko gis fenn lan moo tax ma ne opposition tey su ma nekkoon tey yow sa opposition tey wala falaa la mun a jaar njaxasalaa nit yi falaay jaar loolu moo tax ñu ne politique somehow dirty ñoom xam nañ ne government bi fii daf na fi ñu ko si ñagas baaxoo foo la mun a jaar léegi nag suñu jógee ñu ne war na jaar fii non parce que fii is very sensitive ñu ngi am fiil tegalaguñ ca loxo foofu fiil na nga def waaye nuyu naa leen man di leen wax Eid Mubarak yéen ñëpp yàlla ñu yàlla may fekkee at yu bari allahumma amin allahumma amin allahumma amin jërëjëf brother noo gisee waxtaan bi ma ne ko ñu ngi gis ne fu mu nekk nii ma ne ko xam nga ñoom ajuma Tabaski be Korité la ñu mun a sol seen xaftaan yi baalal ma yaa ngi bari yaa ma gën a xam but fi Africa waaye waxtaan wi neex na torop waaye Africa fi mu ko daanalee foofu mooy real patriot ni moo waxtaanee because tey dafa am loo xam ne moom moo sonal politician yi Gambian si muy APRC ba éeg ba wàcc ci suuf mooy one party leader loolu du taxawal party a party should have at least more than 3 or 4 party leaders loolu mooy tax party yooyu noonu mun a dunda tey su fekkoon ne exemple APRC amoon na another leader boo xam ne tey
fes na ci kanami Gambians yi know him like the way they know Yaya Jammeh ñoom tamit su Yaya Jammeh wàccee even ambition bi Yaya Jammeh amoon sax tey te mënu koo continuer that leader su fekkee ni APRC ñu ngi dunda ba tey that leader would have come and complete li nga xam ne tey moom mooy agenda bi because all these politicians agenda is continuation. Every agenda that you see is a continuation agenda boo xam ne tey su waa ji wàccee because expectuñ ne Yaya Jammeh dina fa nekk for 30 years or 40 years all these leaders kon Gambia kañ la seen doom yëpp di nekk di gis seen vision di mun a defar seen dëkk ba ñëw defar seen dëkk kon yow di nga soo bëggoon a nekk président di nga dem ba màgget xëj na sa doom nga koo yaakaare sa doom tamit dem ba màgget te du ko nekk you know so moo tax man always rek dama dee wax Gambians one thing all these political parties yi nga xam ne they have one party leader ñoom tey loolu rek is a sign of dictatorship. Yes, one party leader in a party is a sign of dictatorship. Ba pare nit ñi lenn lañ fail to understand about when it comes to presidential seat. Presidential seat dafa nekk loo xam ne tey alali réew mi la loolu mooy the only liggéey boo xam ne dëkk baa ko moom képp koo xam ne yow you are citizen of that country yow soo demee ba am age bi nga am ak qualification bi nga am you are eligible to become the president. So man fi Africa daanele foofu laay njëkk a ekkite suma waxtaan mooy Africa dafa am loo xam ne lu am solo la wax Gambia nag kenn mënut a understand lan lañ bëgg su leaders yooyu noonu yëpp toogoon ñu ne benn leader jógut dem gis xale yi waaye di minute benn leader jóg na leader bi nga xam ne tey moom gis-gisam ak yaakaaram yëpp ci Gambia la ko teg ak doomi Gambian si kooku jóg tey dem saytu xale yi ci li nga xam ne tey ci loolu lañ leen jàpp loolu foog naa ni Gambia yëpp dañ ko war a rafetlu because xale yooyu noonu tey su leen Essa seeti wutoon any other political leader seeti wut leen booy ñooñu fàtte nañ leen ci kaso bi that is the truth bro so gis nga lii moo tax Gambian si bari dee ragal a génn di xeex parce que ñu bari ñi nga xeexal tey ñooñu gisuñ li nga xeex seen boppa moo leen gënal lépp loo xam ne am nañ ko seen boppa moo leen ñor te man li ma wax Gambia rek as a whole mooy ñun dëgg la Yaya Jammeh was the president for 22 years he served that country for 22 years and he did what he could do for that country for the past Africans tëjal sa mic bi African root tëjal sa mic beneen African root tëjal mic bi laal ko rek mu tëj yes yeah so yaa ngi understand gum yes right now nii Yaya Jammeh is not our problem su ñoo nekk fii sax di waxtaane Yaya Jammeh du tax Yaya Jammeh ñëw nekk président 2026 du tax Yaya Jammeh ñëw nekk candidate 2026 ñi nga xam ne ñooñu la ñu yàlla jox te ñu mun cee seet loolu si yàlla rek la des tamit de si yàlla rek la des non desut si yàlla loolu is something facts kañ kon te yow gëmuloo yàlla non gëm naa yàlla bu baax bul ma wax loolu sister because xam nga lu tax ma wax la loolu qualification li tax ngay nekk di qualify pour mun a taxaw as a candidate Yaya Jammeh is not qualified right now foofu laa ko base it's not about ci ndogali yàlla lii du ndogali yàlla loo xam ne facts la mu ngi mel ni soo amul visa amuloo passport yaa ngi understand yow nga bëgg a waaye yow bro nagam bro haral tuuti allo African yow nga ne Yaya Jammeh qualified may ko su sa toon jotee nga wax non dama koy laaj déglu ko rek mu daaneel ok su ko rek nga wax sa toon déglu ko rek mu daaneel ay sëñ bi gam sa boppa su nga bëgg a laaj question tamit mën nañu koo laaj question parce que bu robi lu mu wax ne la Yaya Jammeh qualified am na fu mu ko teg su ko gaa bëgg ñu laaj ko ba mu wax place no gaa dinañ ko laaj of course yes yeah mën nañ laaj tamit de ok kon benn la ñuy laaj naka Africans onal sa mic bi yow mu laajte léegi waaw dama ko bëggoon a laajte lu tax mu wax ni Yaya Jammeh is not qualified to be a president number one 2026 okay number one te ñun léegi da nga soo laajte question bul élaborer da nga may ma answer ñu mën a waxtaan number one based on IEC the requirements on IEC number one you have to be a resident for 5 years in that country li ma wax ni soo ko weedee nga dem IEC seen page bi nga check the qualification li nga xam ni tey moom mooy tax nit qualify pour nekk president in that country nekk candidate in that country number one you have to be a resident in that country for 5 years
5 years waruloo dëkk fen fudut Gambia mun ngaa dem di ñëw nag comme tukki ni yantu waxuñ ko waaye nga nekk a residential permit in that country for 5 years moo la jox number 1 eligibility pour nga nekk président su fekkee loolu la Yaya Jammeh fail na Yaya Jammeh haven't been in that country for 5 years right or wrong I'm not talking based on man juma wax man dama ko based on xam-xam waay léegi Essa Faal bu ngay dawal ni nekkutoon Gambia in 5 years te ñëwoon na bu nga nekk président xam nga nekkuloo di déglu li ma laa wax before she was in the Gambia no just no dama bëgg ñu waxtaan nga déglu ma ak xel man xulowuma isuma arguments dama laa wax loo xam ne soo ko demee xool ci bukki di nga ko fa gis man awma time di am arguments yoo xam ne is unnecessary I already know the truth man li ma laa wax mooy su fekkee ni danga ma weddi nga go do your research nuyu naa leen wis naa leen happy Tabaski chill nuyu naa la waay respect brother jërëjëf Adi Fall sister maa ngi laa nuyu ñoom Africa fil waaw jërëjëf sis fil gis naa ne ñaari africain la attaque si de no gaay moom yaa ma jël waaye déggoo la gaay rek no moo tax ma ne la xam nga ko waaw carry on sorry for interrupting exactly no you good bro so understand that so lii moo tax man ci suma bopp ma dee wax all these politicians ni buñ am benn because of gis nga cofeel dafa am doole torop ci doomi aadama bro gis nga love is very very strong and powerful te dépp loo xam ne am nga ko cofeel ci nit ki kooku noonu pour cofeel boobu génn ci yow daf dee metti torop te man mi nga xam ne tey xëj na ni ma bëggee Yaya Jammeh o ni ma votale woon Yaya Jammeh o ni ma ko daan toppee is different from lot of people niñ ko toppee because damaa dem xool li nga xam ne mun naa nekk ak munta nekk ma dem xool li nga xam ne tey moom lañ waroon a def tey te defuñ ko yaa ngi ma understand because of tey dama gëm ni APRC su amoon another political party leader boo xam ne tey biñ winee Yaya Jammeh 2016 taxawal nañ ne dañ this is the new candidate for APRC ni kon 2021 gëm naa ne Adama Barrow su doon win sax dina ma jaaxal daf doon métti torop because of man I believe ni nit ñi wax big party man I believe deeply in my heart I'm not saying this for nothing but su fekkee affaire big party la rek gëm naa ne APRC ñoo ëppale party members in the Gambia because they've been there for 22 years and like last 2016 election ni ñu ne Yaya Jammeh can says a lot yaa ma understand although nit ñi ñëw nañ bokka although nit ñi ñëw nañ togetherness liñ wi ne Yaya Jammeh wasn't that much so lii moo tax Gambians si nag foog ni without togetherness duñ mun a win Adama Barrow which is very very wrong lii musuma koo wax ci any platform but I can see ni there are APRC members yoo xam ne ñu ngi fi xam nga lan moo tax góoma coalition mun na only coalition mooy génne Adama Barrow foofu because li nekkoon Yaya Jammeh du ci Adama Barrow right now APRC suñ génnee ci moom ba gis beneen political party billahi Adama Barrow dañ ko wàcce foofu noonu Adama Barrow li ko may doole foofu noonu yëpp mooy some APRC members are still in there because APRC is powerful APRC count ma out no suñ la counté out sa sister am na yeneen 4 people yoo xam ne tey countal ñeneen because dañ fa gisut suñ boppa broda yaa ngi dégg because yow wax nga fii nii benn wax boo xam ne su fekkee ne amoon nañ leadership bu baax amoon nañ leadership bi nga xamante ne moom la Yaya Jammeh bàyyi woon parti bi waaye leadership bi dem na ba ci biir ñu topp ko because crowd buñ daan génnee moo tax Adama mu def méngul ak Adama Barrow dem ñu def join lii moo tax nag sister gis nga lii moo tax saabali lu ñu wax xam nga non may ma 1 second ma wax la lii xam nga Gambia duñ dee bàyyi xel dara because Gambia duñ dee jàng through actions and movements Gambia ñoom kaddu rek lañ dee jël di ko jàng ci nit ki waaye Gambia lan moo tax laajuñ seen boppa ak saaga yi saabali daan saaga yëpp tey UDP jël ko fat ko ci seen boor is only one thing which is the population that they have that is what they're interested on moo la wanal ni each and every APRC member have a population boo xam ne is behind them so tey su fekkoon ni APRC right now tey Yaya Jammeh joxoon na kenn o tey kenn gisu amoon na trust ci nit bam ko jox lenge yi ni kon kooku noonu waxuma la ne du win de because yàlla boobu moom yàlla rek a xam kuy win
Why dina doon di métti torop that election dina doon di métti torop. Why come feel sorry why come sorry man nakalati am ñaari phone la amé won so smart lobby dafa la lon benen phone bi so ma tunon ma dem town you know lolu tay why film nga continuer jërëjëf bro. Yeah, so yaa ngi understand. So ñun suñ problème moo nekk dañoo dem jël ndiiraan pour win dara pour mun a jëfal suñ bopp waaye ite wuñ ndiiraan bi pour ñu defal Gambia and this is the problem of the Gambia. Gis nga Gambia. Phil. Yes. For me, lu nga elaborate interesting na trop waaye xam nga tamit yow sa own perspective may gis ne am nga more knowledge about this how the country is going moving forward. Yeah. Your own perspective right now, your own suggest on your own point of view. Kan nga gis ne léegi war nañ ko mën a bàyyi xel. Man ki ma gis ne léegi mën nañ ko bàyyi xel wax nga ko ci sa biir wax. Gis nga ni nga gisee Essa movement am yi moo def tey mu leer na ni tey kii li moo def ni pour réew mi la man the same kind of perspective la am ci that man. I believe when Essa comes, it will be a very good governance in that country. Yaya Jammeh mi gaay doon di joy tey Yaya Jammeh dina ñëw ci dëkk boobu noonu ñu later Gambian si mbaa ñu free Gambian si. Gis nga tey dafa neex torop as a Gambian yow yaa ngi nama Yaya Jammeh in this way man maa ngi nama Yaya Jammeh in the other way. Understand? Tey he is a leader. Lu mun di yàgga ci biti tey dafa war a ñëw ci dëkkam su fekkee tey. Suma second question bu ma laajee. Yow kon yow te sa own point of view yow yaa ngi bàyyi xel Mr. Fall. And I'm politicking for him. Yeah, yow léegi yow soo doon yokk a xelaat Mr. Fall ban façon xelaat nga ko yokk léegi yow lan nga foog ne lan lañu war a développer ba moom mu mun a go forward in his work. Mu continuer fi mu teg tànkam number one ba pare muy am more interaction with the Gambian people. To tell them more about what he have for the Gambia, to tell them more about the changes yi nga xam ne tey it is very possible ba pare tey mu wanal leen comme lim laan daan wanal li nga xam ne tey xaalis boobu bi ko gaay dee laaj always tey yow su fekkee ne yow li nga toog ne di wax foo jëlee xaalis bi wanal leen nguur gi sàcc gi ñoo sàcc xaalis réew mi mu wanal nguur gi te mu ngi ko wanal gaay sax mu wanal nguur gi ne leen assets yi ngeen naa wax ni yëpp jël mic ku dugg rek tëjal sa mic ku dugg rek tëjal sa mic tëj leen mic hello Koli Hawma yes assets yi nga because boy gis nga about assets yi Jammeh assets yi ni lu dangerous la xam nga lu tax mu dangerous Africa is because dañ jël alali Gambia bi yëpp ne waxuñ alali Gambian bi yëpp de dañ ne assets of the president alali Gambia bi yëpp li Yaya Jammeh moom ci asset bi li moomut yëpp dañ ko jël allegation boobu tuumal ko Yaya Jammeh so understand so tey imaginal as a Gambian as an intellectual su toogee ne waaw président bi toog for 22 years kon kii alal bi mu doon di puukare yëpp alal bi mu amee woon yëpp lii moo taxoon doomi Gambien si di sonn comme 400 motos yi hundreds and some cars yi hundreds of millions of dollars kon this man was having all these things in his pocket by himself not even separating the assets Yaya Jammeh have some assets in that loolu ñëpp xam nañ ko because doo mën a liggéey 22 years nga am over 200 million Gambian dollars ba pare nga ne assets yooyu amuloo ko nga ne amuloo kër even down to kër bi nga xam ne kër yi doom jabar yaa astafirullah Yaya Jammeh sax dañ nangu assets yi on Yaya Jammeh te Essa wax na ko how can they take somebody's mother boo xam ne tey kooku noonu liggéey ci nguur tey liggéeyaan ci nguur ëllëg amee on assetam ñu ko nangu freeze ko boole ko ci assets yooyu noonu loolu Essa wax na ko Gambian se dégg nañ loolu noonu and these are the realities yoo xam ne tey ñun APP Sobeya is not about we not coming here pour ne Yaya Jammeh dafa bon deful dara 22 years or Adama Barrow dafa waaye bro ma laaj la one thing because yow lu ngay waxee nii lu tax gaay waxuñ loolu before Essa Faal nekkoon TRRC waroon na wax yooyu noonu before that time before now mu xaar comme nga tooga dara ba mu ñor nga soog a ñëw wax nit ñi kaay la ngeen lekka waaye bu ñu ngeen doon defar ceeb bi nii di teg everything ku nekk mu nga noppi because non déglu ma because xam naa ni soo Essa Faal toogee Gambia it will be the same problem I know that because Essa Faal is just big mouthing us in the Gambia people believe that Essa Faal should toogee she will change Gambia. Essa Faal will never change Gambia, brother. I know that 100% could change Gambia. Do not work bari. Hello, Understand? Hello, big man. Phil.
Yeah, man fi ma daanele mooy tontu bi mooy question bi mu laaj man ma bàyyi ñeneen ñu wax gis nga gëm gis nga little learning intoxicated the brain xam-xam bu ndaw dafay yàq xel xam nga lu tax xam-xam bu ndaw di yàq xel tey su fekkee ne xam nga lan moo waral liggéey bi nit ki di liggéey is very important. Essa Faal was in there as TRRC. Truth, repatriation, reconciliation, or cancel. Dega bunyo gis ak saytu dafa utek Jane Commission. The Jane Commission was dealing with the assets and the properties, brother. These are two things you have to if you're not a mechanic and you're a doctor, moto bu ya so ci bugé so ko bugé dem faji yow so bugé dem ne am nga xam-xam ci moto bobu nonu yow ya ngeen nax sa bop señ bi. So Essa Faal liggéeyam bir Gambia nekuton about the assets of the Gambia or the president. It was the Truth Reconciliation Council. Dega bi nga xamni tay tuumalon nañ ko gaay ñi nga xamni ñoo fa nekkon ñu ñew tok waxtane lolu li mo taxon TRRC taxaw waye Jane Commission du affaire xam nga Jane Commission waxuñ kan la SRA astaghfirullah kan la ya jamara kan la government bi right dama bëgga wax tuuti rek 1 minute. No, dama daanel fi principal nga ñew dama bëgga daanel ci ki rek nga ñew please because dama ko bëgga mu clair ci li mo laaj ni xam nga ñu bari dañ wax ni lan motax Essa waxut te liggéey bi ñaar la gëm do mëna régler plateforme bi ñu ne la plateforme bi rek nga amé nga bëgga xam li nekk ci plateforme bële at the same time you doing your job right here. It is impossible. So Essa wasn't dealing with the assets of the properties of the country and the former president. Essa was dealing with the situation that been happening in that country for the past 22 years. This is the two different jobs that he had. So Essa doesn't have nothing to do with the Jane Commission. Lolu dang ko laaj ñom Ami Bensouda suñ taxawé mba ñom ba tambi du ñoo la mëna answer those questions nga laaj leen lan motax Jane Commission bi nga xamné a commissioner mo ñëwaat after si di jaay property si. Lo dégala. Exactly. So these are the gis nga ñun mun nañ am differences about people, but when it comes to the nation, we have to do our research and know what we are about to talk. Moo tax Hadi Fall fu mu dee waxee ak sometimes ni moo waxee yëpp man dama ko dee déglu because of lim dee wax yëpp soo ko demee ba gistu ko ba gasaat ko ci suuf di nga xam ne njiit yi maa wax ñoo toppa yaa jame ay sàcc la ñoo nekk di lëmbe réew mi ñoo yaax réew mi right now. And this is why yes teg naa foofu suma loxo di la wax jërëjëf guys comme niñ fi fekkalante rek noonu la ñu demalante suma next caller dina jël di one principal yes. From school nga nekk di headmaster or principal. Yeah, xam nga rek man I'm a DJ in here in Gambia la jógee while I live in Italy for a couple of while so but I do DJ right. So while lu ma la doon wax comme like xam nga di moo ñu ngee génn di moo ñu have more experience Jammeh bu mu doon nekk président am exposed comme Fall num exposé at that very age Barrow exposed like Fall num exposé. So me, I'm not into politics because I'm a DJ and I'm a musical person. Why? We should have more expectation on Fall than most of these people because even a lawyer Dabo get the talent, but the age is disqualified. Okay, because he was a one-time revolution for the Gambian people. Okay, Jammeh is not there, and now Barrow is there. What we have to concentrate on is like what have to take the country forward, because we don't want Jammeh to come back again. Lolo mu ngi melni Gambia, they don't have intelligent people. If we want Jammeh to come back again, come like Mary Judo with Dom yu nga xam ne they've been school, So the thing is, we have to concentrate on the future. We have to work on Barrow. Barrow is not qualified. Actually, I'm sorry. America did that. US did that. Trump come back. America did that. Yeah, but boy, let's take it. Jammeh was there for 20 years. African Sorry, anyway, everybody have to taste. Aduna potin dalla. Kunan nga josa morom. Why yow xam nga yow yaa ngi bëgg a kenn nit ki rek mun yow tamit kenn nit du la mun a jiitu rek dafa am ñu fa nekk ñun tamit Gambia dañ war a am experience of different president for we can have a better future for our kids waaye suñ bëggee téye si benn nit rek loolu lañ def Jawara dafa war a change ñu ne ko de yow soo génnee kan moo faa nekk loolu tamit is a kind of an insult for the youths so we have to get used to changes. Barrow ñoo nekk na fa he's not qualified. We all know he was there just for a chance dafa chance rek why he's ham to koko. So Fall moo nekk ku nga xam ne right now he's a ghetto youth mu xam youth he send struggle and he is voicing out some of the things maybe sax xamuñ ko ñun sax xamuñ ko so suñ joxee Fall chance probably
things will change. Man, for like doge, you know. Okay. Pull them. You as a promoter or DJ, whatever you call it. Okay. Principal. Okay. Situation with down in Gambia. Langa muna ampurwa youth because we used to see some of them when Barrow and his folks are out. Yung len topa tacho fecha di way di def lu nek. Yo, ban advice nga am for the youth. Actually, man, the youth, I want them to know that this government doesn't respect their civil rights. So the youth, they have to know that these people, they don't respect us, and then we have to take care. Because if the government don't respect the youth or the civil rights, they can abuse it anytime. And if they abuse it, who is going to stand for them? It's going to be a lot of violence because the government start to abuse the youth. Some youths, they can't take it. They will do it in a violent way. And if you are my close friend, they wound you. I rather die. You know what I'm saying? Principal, one question. I'm going to one question. Parce que appreciate na fa lu me wax trop. Wa legi Martin, you as a DJ, xam nga tamit yow war nga mëna play a meaningful living. Thank you. And positions in this forum or in the Gambian politics. Why you legi su nekké yow mention nga fi Mr. Fall. Yow legi son advice Fall. Yow lan nga bëgg Kaplan ngeen sia la len F1 ngeen yone son advice Fall lan nga bëgg mu yokk ci programme ci wala advice Fall lan nga bëgg mu yokk Fall have a lot of qualities, to be honest with you, because when it comes to public address, he got the charisma. You know what I'm saying? So the only thing is, let's just be honest what we are telling the public. Because it's not like, hey, lead, and tomorrow you change. At the end of the day, we will not have nobody to trust in. Because Dame told us a lot of things. Okay, he did a lot of things. No, the man like right now. Yo, no, the man like the principal. Yo, legi, nangalon advice Fall, pour mu galvanize, yoka lifinam. Yes. The only thing is Lumo Yoka Moneka, the way he's sensitizing people and the way he is facing the community. Man, the only thing is let them mean what they are saying. That's the all I can advise him, because he's saying a lot of good things and he is bari. So mom fum stanni nako ote pour elek buñ wax ne ki la wa because Gambia right now the Sadaw de Jawra rek nga wara wax ne lu wax yépp def na ko. Mr. Principal dama bëggoon wax dara idea rek la idea bu ndaw rek la xelaat rek su nekkoon ne man suma jotoon Fall comme ni for exemple ma bëggoon mu wax xam nga tey suma dëkkaloon gëm sa boppa ma gis ne gëm sa boppa mu ngi def loo xam ne mu ko def in the right way waroon naa suma nekkee ni tamit war naa mën a copie si moom ma xam ne kii lu may def baax na ma copie si loolu. That's the reason I follow you people, because we can def dafa baax. Tey soo toogee nga gis Ivory Coast ñu ngi wax bay wax ci Sonko nga gis Cameroun ñu ngi wax bay wax ci Sonko na idea Sonko bi is okay. nga xool ñuuru nuñ organisation seen biir Pastef nuñ organisation seen biir. Am nga organisation lañ am dañ am youth yoo xam ne since 2021 Gambians ñu leeta juddu since 2021 ñu ko xam dañ xam ne boobu la manifestation géjoon Gambia. Parce que bu xale yi génnee di April 10 di manifeste ñu rayoon am ñu si rayoon. Waaw am ñu si tëj. Waaw ba after 2016 how many years passed in interval yoo xam ne nit yi xamul ñu manifestation sax soo génnee manifestation sax sa yaay daf la wax ne desa si kër bi. You understand? Léegi loolu noonu la ñu war a ignite Gambian yi seen bopp ñoo xam ne lii seen right la. Yes, this is why we have to sensitize the youth when we are doing manifestation. ñu wax ne lii seen right la am ngeen right pour gis leen loo leen dox nga téye sa plate dam ñaan am nekk peaceful protest. Exactly. Pastef ñoom dañ doon def loo xam ne suñ gisee suñ manifester amee si sax su ñoom ne organise su nekk ñoom ñoo ko organise sax ñoom ñu ngi am lawyer yoo xam ne voluntary lawyer la over 23 lawyers yoo xam ne ñëpp lañ teg seen number téléphone kuñ jàpp yóbbu la si police danga bala ngaa wax da ngaa ne xaaral ma call lawyer sanga mu ñëw assistement loolu moo tax am ñu bëri ñoo xam ne def voluntary service Mr. Falti xam na lawyer yu bëri yoo xam ne ñu ngi biir Gambia booy xam nga tey nan la ñoo ragal ñu kii na manifester ñu jàppaleen amuñ benn lawyer bu leen taxawal. Exactly. Now we come to the point. 1981, 1982. Okay, man, you know point. 1982.
dama bëgg a jàll Mr. Fall waaw mais yow mais ko rek mu daaneel ok Mr. Fall waaw non dama wax fii Mr. Fall na def liste boo xam ne daf koo teg ñoo xam ne ay lawyers lañ nga xam ne ëllëg manifestation su amee ñëpp nañ téye nomba yoodu kuñ jàpp nga naan du ma wax benn lawyer ñëw taw parce que Gambie xam nga Adama war lu mu ragal nii ok parce que Mr. Fall bu mu demee si police station bi dafa visite ak standard bu mu tolloo ci addina bi bu mu demee si police station pour visite foofu ñu di ko vidéo international community di ko gis Issa Fall dafa ragal ba international people li fi ci ñu ONG yu nekkoon Gambia ñu doon commerce loolu Adama Barrow dafa dëpp parce que dafa xam ne ñoo suñu waxee rek moom mu yàqu exactly so léegi nag youth yaa ñeen war a may right pour ñuy génn di manifestation ñu am ñoo xam ne ñu leen taxawaa illeeg loolu amoon pour yokk Okay, the youth, they have to be sensitized. These youth, they have to be sensitized when they are doing manifestation. Melantansa, burko deger, melantansa, burko degat. You are getting manifestation. Where are you? You are on this. You are on the civil rights. Yang si highway, binepulo si kiriken. Bul lal moto jambur, bul toj moto jambur, bul sani hair, bul your right what you want, you feel like you saw it to them. This is why Malawan in 1981-82, the convinced you hamne. Lawyer Dabe Molen Bak Lol Mota mu rice bini because he fight for those kind of rights like what Esafal and the rest of the lawyers they want to stand for Gomsa people. You know what I'm saying? So soon you see then wara sensitize. Mun nañu def strike every time every day why bul gañ nit bul togn nit bul jam moto jam bro man ma laaj leen lan ngeen foog léegi bro dégluma ñu ngi leen a déglu long time ma laaj la Essa Faal lan moo nekk seen xelaat Essa Faal su toogee indi Gambia seen président lan lam war a def Gambian si pour ñu mun a happy ba pare yéen a ngi fightal Essa Faal now in the social media Essa Faal mu nga toog këram dañ ko waroon a jël taaj ko si kanami Gambian si because ñun we are aware now dañ ko taaj si kanam dégluma dañ ko waroon a taaj si kanami Gambian si mu taxaw mu wax nit ñi lan mooy idea am because jànga ak xam-xam du benn xam nga lan moo geten Gambian si because ñun dañ foog ni ku jànga ABC 1 2 3 that person is intelligent jànga ak xam-xam because we need somebody who know about farming ko xam ne dafa mun a béy dafa mun a xam lan la nit ñi buga ci dëkk bi loo xam ne duñ ko import in the country loolu lañ gën a am interest than somebody sitting at the front of us and telling us millions of dollars is losing there and this is losing there. The same person when you sit tomorrow, she will do the same thing because security la more indi, move surround from himself. Bo hamne yo dangay togat fee again in the same roundabout. Ñu nekk fii di waxati again because Essa Faal léegi mu ngi dem visit youth yooyu noonu. If she is in a president, man maa la ko wax su la neexee no one second rek no one second dégluma léegi Essa Faal soo leen neexee because xam nga lu tax duma la mën a déglu no but hold on she will never do it Roots let me tell you this dafa am lu ndaw dafa am lu ndaw rek lu ma la bëgg a wax ci about Essa understand nga yeah because gëm gis nga dama gëm na Roots waaw yéen ñu nekk si suuf tablet live boy Roots man lu ndaw rek laa la bëgg a tontu fii after Kabil or Chill Boy ñëw you know because because tey li nga nekk di wax ni yëpp xam-xam ñëpp xam nañ ni jàng rek mënut a jiite dara yaa ngi ma understand anything theory rek without practicals cannot go su practical amut dara theory boobu noonu méegul benn sense Essa li moo nekk di def ci réewi Gambia soo ko gisutee o dégg nga ko Essa is talking to the Gambians. Essa is moving and telling the Gambians his agenda. Yang ma understand? Tay agenda bi nga xamni mom la Mr. Fall am su ñëwé tok Gambia 2026 su ko yalla joxé réew mom non li mo ñëk def moy fight that corruption. Bring a corruption bill bo xamni tay indi lo xamni tay dafa ñëw wanal réew mi ne tay ñi sacc ci réew mi yépp dañ na tégué ni. Tay saccakat yi ci réew mi la ñoo ñëk tek aside. System change, a system bo xamni tay 2 mandates, 2-term limit la mo sign bala mo tok ci rew momu nonu tay all this constitution have to be followed li nga xamne tay mom moy ci constitution bi muna defal rew mi muna yobbu rew momu nonu constitution bobu dañ ko doxal te ñun dafa am lo xamne dañ ko wara xam man tay su fekke ni man ma ngi against somebody example la jox ni
Zuma against UDP, I will tell you my differences. But Duma Finyo talk ne UDP, lawyer Dabo, Nekuton Digena, he doesn't fight for the Gambia. Of course, he do fight for the Gambia. But there are things you have in his agenda that doesn't align with what I have or what I want for that country. And these are the kind of things you have against within our party leaders. Because all these politicians, today, Ben of Fanlasa, Jelen Kosen Halis, Teko, Pulno, Taha, Pulneka candidate, Chireo Momono. Could Jelangu Reuna get Nitkiso, Netalis against Timorom, Yauman Lolumom, Nafeha get Oputko. Because of time, Clear elect, Yo, Mr. Sabopa Hamuloko. Take that country and move Gambia forward. They munna make the foundation after 2 terms the first president we talk man Gambia, I'm not gonna be elected or I'm not gonna be part of this election. But there is a leader behind me is in my party. You as a president can be removed. But as that Balanga Kenen Bati. Yo, Sister Helanda. So they are not yet parangena. Different Goka UDP call it again and party put this Barrow has to go. Let me see Hela. Mansuma Halad as an individual, yes, as a member of APP Sobeya. Wow. I'm not talking behalf of APP Sobeya. Yes, yes. I am talking behalf of me myself. Yes, yes. To the patriot. Mm-hmm. Man dama gomni tay man. Any coalition we am Gambia. Wow. Dafa wara nek lo xamni tay coalition bu set wit la. Coalition bo xamni amul ben self interest. Coalition bo xamni borom loxo yu set yi ñoy tok ci coalition bobu nonu ben first aim bi nga xamni motax coalition bobu di sosu moy tay ñu génné this Gambia for in this situation to look at Gambia first before looking at our own self or party interest, because all this coalition 2016 bi party interest motax mu nek melni tay Gambia. Party interest motax mu melni mel ak individual interest motax mu melni motax tay ba tay nit ñi mënu ñoo jaay seen agenda but ñu ngay jaay the blame game bi nga xamni mo nekkon imaginal is very sad tay a year to come put election jot Gambia ñu ngay waxtaane ay coalition 2016 di waxtaane ay problème yi xewon ñi di wax naan Yaya Jammeh have to come back and all these things for 22 years yow ya fight lool as a Gambian. Gambia gis nga ñu lor Gambia coalition bi ci la bokk number 1 bro. Tegal sa loxo ñu dem ci Kabal Hawma. Yes. Hello. Hello bro, how are you? Yeah, we all good. Yeah, I just want to talk about Sister Fall. Sister Fall is saying something I think really used in Gambia after listening to our women who are in the Marseille. You know, Marseille, then you know what they do, Bubasa. Right. I'm of diaspora Gambia. Jafe yeb bu nekk ci Gambia diaspora mo ñu ko tek. Man diaspora Gambia. Sinaka. Okay. In 2016, when they are making coalition, a lot of people in Europe have called their family to vote for the coalition. Is it true or not? Yes. A lot of us. But still now, we call our families to vote for democratic ruling, but still now we are complaining again. Yeah. So next time, we have to listen. And ñu bari jigéen ñi Gambia ñun ñëpp xam na ne jigéen ñi ñoo dee gën a génn di vote than men. So Sister Fall is saying something. Maybe Buglen Yaya Jammeh mu ñëw wala li, but we have to listen to that woman, that sister. Maybe it's a sister or Yaya. Why da ngeen ko war a déglu? Since my drive man ko over déglu because maybe lu may wax du leen ne because most of us we are fell in love with the democratic because it's a Western style of ruling. Yeah. But you have to listen. Moo nekk si marché bi moo gën a xam luy daw Gambia dina ñëpp ku nekk si plateforme moo gën a xam. wax nga dëgg. So we have to listen. No, it's true because Haral, because Africa one thing. If you believe that democracy will solve our problem, we will be talking. Then ñu gaañu suñ doom yi ñu waxati ko. Ma xam ngeen how man xam ngeen style boobu te Africa you are living in London brother. If you go to like Lumo bi góor yi ñoo dee gën a bari jigéen yi ñu dee jaay. Waaye if you go to Gambia si marché bi jigéen yi ñoo dee gën a bari góor yi ñu dee jaay. Yes. Yes. So since man ko doon déglu ma amuma chance pour waaye da nga war a déglu nekkul ne APRC lay support wala Yaya Jammeh la bugga waaye lu may wax something that have sense because these politicians nga xam ne western book bi leen jànga
suñ amut yërmande duñ mun a yóbbu fenn gis nga leading bi xamut xam-xam amut yaama gën a intelligent yërmande lañ bugga nit ko soo amee yërmande di nga fight corruption soo amee yërmande doo make empty talking so yow si sa xelaat 2026 bu ñëw nii kan nga foog ne suñ ko jiitalee bro but one thing suma la soo may kan nga xalaat politician yi yëpp ñu nekk ma ne bro man suñu amee jigéen sax jigéen moo gën jigéen ñu wol benn jigéen ñu teg ko fa non allow him child boy what gis nga politician yi yëpp because ñi yëpp seen agenda is just like they are the same just like Barrow du Issa Fall du Lawyer Darboe kuy lifin parti am bi muy am di Democratic Party they all have the same agenda you have to be careful yow léegi si sa xelaat I was saying. 1 minute. This is what I was saying. He said. Yow fu nekk yow si sa xelaat xëy na yow loolu la sa xelaat jox waaye tey yow kan nga foog ne dëkk bi si situation bu nekk nii dina ñu ci mën a génne because look sa carte bi is count am na ki ko soxla so yow si sa xelaat tey kan nga foog ne soo ko joxee okay suma carte bi is count suma carte bi comme xaalis suma ko joxee borom bitik daf ma war a jox dara waaw du noonu waaw while we have a people you give them their vote they come only for talking they will not duñ la jox dara si Electoral duñ la jox dara leen la jox faale wuñ la luñ faale mooy woykat yi woy leen because Gambia loolu moo tax ñu ngi amee this like I don't know how to say it suma olof bi wala na mang nka ñoo jiibee duuma yem faamule ka min ko wala na nka ñoo jiibee duuma nte surwa nga mo la bari ñina taala do bandi no c'est comme no bandi ka wala hello okay nim problem Gambian ndol be bota family le ko mi alon ko we have a strong man who lead the family suñ parents yi xam nañ te deka soo koy rule doo mel ni yox oyof ni ak ni suñ jigéen ñu nekk ci marché bi lu ñoo gis lo mu da bëgguñ kenn ci ñi biko jigéen yi ñoo dee jur jigéen yi ñoo xamee xale yi ñun Gambia ñun youth dañ la waa youth right waaye ñun Gambia you know why we have to talk about the women suñu yaay hello Mark thank you yes suñu yaay dañ la war a overlook after suñu yaay because Miss Adi Fall lu may wax me I know that in a year I can stay there only for 3 months so the way of ruling I'm seeing in Europe if I want to force it to our people maybe if God doesn't help it will not go good that's the problem in the Gambia that's why Barrow can say nothing when you say the democracy like everybody have to do this you know go technique democracy for example question cool 1 minute question Meko mu Daniel nga laaj ko question Meko mu Daniel kon ko mo laaj question lo motax question ma laaj rek ginaat okay lu nga wax intéressé na trop yaa ngi wax ne ñu bàyyi suñu Sista Fall yaa na suñu bàyyi xel suñu wax waaye comme ni yow yaa ngi doon déglu waxtaan bi since booba ba léegi lan nga war a mun a lan nga mun a yokk si waxtaan bi ba leen ñun lan façon changes la Gambia need right now yow lan nga ban xiraan ko ñu mun a jox léegi waaye bro yow kii nii lu fi nekk di wax rek si yokkut xel wala yow ka xalaat waa dëgg ne si yàlla xaw ma lan nga bëgg a di dégg nag man suma bro man ko bëgg a xam nga rek man ko bëgg a jàppale sax waaye dama ko bëgg a may mu daanele because kii mu ngi make sense waaye dëgg la mu ngi make sense waaye there are certain things yoo xam ne I disagree with him because tey su fekkee ni tey démocratie tey noo def exemple rek laa ko wax nii tey su fekkee ni tey nit ñaa ngi gis nga nit ñi fi ñoo confusé mooy they use the term democracy, Western democracy and African democracy. It's not about Western or African or Asians. Democracy, no, Daniel Fire Kabil Nganyo, please. Dama bugala elaborate about this democracy thingy. Man, dama gum ni tay, right? Example la wahalni. Tay, Saudi Arabia. Su feke ni yow sa kër nga amé sa kër is safe. Nga amé fo dëkk is safe. Nga amé sa liggéey is secured. Everything in your life is secured because democracy Sharia mo fay daw. Yaa ngi understand? Democracy Sharia mo fay daw. Tay nit ñi
luñ bugga def tey mu liñ bugga def tey mu méngoo ak liñ bugga def tey mu méngoo ak the democracy they can do it mu ngi mel ni tey no xaaral dafa am may ko rek mu daaneel after waaw bàyyi ma daaneel rek Kabil nga ñëw please may ko rek bul wori fii xam nga waay gaawal nga may ko waaw ok so tey exemple jox naa la ko Saudi nga dem Afrique exemple bu gën a jegeñ mooy Sénégal seen démocratie yëpp melu ni démocratie Amérique boo xam ne tey mun ngaa taxaw ak sa jigéen ci kanami mbedd bi muy sa jabar muy whoever nga ni da ngaa fuunante ak moom loolu doo ko def Sénégal te they have democracy yaa ma understand so the democracies are different bro yow tey góor jigéen yi lëmbee biir Amérique fii di dox lu leen neex di soppi seen boppa jigéen Africa cannot be no matter how that country is democrat or not am nga maybe you understand loo ma man woo ma yi fi góor jigéen yi fi li non dama laa gis wax rek these are all part of rights yoo xam ne tey non dama laa gis wax rek léegi may ko mu continuer léegi yow li nii Philip waadama wala Saudi democracy nekkut fa Saudi there is a authoritarian I don't know authoritarian Saudi there is a one family ruling that country for so long there is no democracy xam nga lu tax tubaab yi bàyyi leen because ñu ngi amee xaalis ñu ngi jënd si tubaab yi xam nga loolu there is no Sharia democracy there is no African democracy those who colonize us bring this kind of ruling for their own interests you have to understand this so suñ président yi suñ koo jël dañ war a oytu because nekku na xale yi rek ñoo jaar suñ minéral si ñooy dem yëpp xale yi laas la suñ minéral si ñooy dem yëpp dañoo nekk si baa doole di àdduna bi tukki nekku na about people about the way people behave you know this and that man waa ma loolu why dañ war a oytu so why Saudi I tell you this go and ask other people Saudi Qatar Arab Emirates Bahrain they are not democracy they are just rich Arab countries the white people when you are rich but ñu jàll ci leneen because yow doo musa understand yow da nga dee wax ba pare contradict sa bopp Yaya Jammeh mu ngi nii dañ ko buggee saa uyu ma rek Yaya Jammeh mu ngi nii oil bi non Yaya Jammeh ngi nii oil bi exemple no xam nga lan laa la bëgg nga understand ko Yaya Jammeh oil biñ ko sign loo dafa bañ ndax dañ invade this country for 22 years hell no these are the things that you guys don't understand Saudi is not bribing the white people Saudi he's have bribing them Saudi just signed come on $6 billion come on it's bro listen bro gis nga conversation bi mu doon dem very well nag xam nga rek no but like wait. chill Can I tell you one thing? Wait 1 minute. chill gis nga no Kebi I'ma tell you this sometimes it's how you understand things that is going on this world is a world of interest bro you have example you have your example am nga machine okay léegi man naa ñëw léegi this is the topic guys hello in a minute the topic here mooy ne because yéen ñeneen ngeen dugga foo xam ne sax dafa sensitive xaaral ma ñu ngi wax def fàtte topic gannaaw okay sorry then suñu waxtaan bi tey mooy ne xam naa ne waxtaan daf dee yaatu nag débat dafa yaatu understand na waaye topic bi buñ ko bàyyi gannaaw yaa ngi maa dégg waaw man loolu laay bëgg a ñëw wax si nii sax you know first of all di la wis happy Tobaski jox naa la sa salibu nag xaw ma da gis nga ko nag te diggante gi waaw man lu ma doon bëgg a wax daal fil ak xam nga rek kabal xam nga rek ñun ñëpp a ngi si benn one lane bi you know what I mean waaw waaye xam nga dafa over important tamit nit su moo make sense su moo make points tamit ñun nangul ko xam nga man lii laa leen dee wax we should not be playing politics we should be seeing each other as one family one Africa and one Gambians you know what I mean xam nga te man kabal man am totally agree with you 100% because of man understand na fan nga nekk di waxee because ñun Africa ñun dañ yaaga wax ne ñun xam nga rek dañ bëgg a génn si yëfi xam nga rek slavery bi mental slavery bi xam nga rek liberty xam nga rek liberation waaw waaye anyway suñ demee de am a very good standard leader ci kenn di wax balal ma hello child balal leen na ñeen ay tëcceen mic si su ko defee ñu dégg ak kooku tamit li moo wax mu mun a leer yes ñu ngi am yes Adam foog naa yaa ngi fi yes ñu ngi am Joko loolu la ak ñeneen daal yes ñu mayante rek live bi mun a ne right ba pare yéen ñuy nekk si suuf please soo leen ñu mun a tapal live bi tamit ngeen tapal ñu ko ba pare ngeen yónnee heart si tamit ngeen binda F1 su ko defee live bi egg populance amee soo yónnee request dinañ la dugal ok ñu continuer ak yow Mr. Child waaw so man point bu ma doon bëgg a méeg moo nekk nii so ñun dañ over
wara am that wall of consciousness, you know what I mean? Xam nga dañ wara over tam nga rek waaw ubbi suñ xel yi, you know what I mean, yaatal suñ xol yi, you know, because of lii fu mu nekk nii tey Gambia la nekk di sonal xam nga dëgg la am nañ ay jàngakat am nañ ay borom xam-xam waaye naka la ñoo doxalee réew naka la ñoo doxalee society naka la ñoo mën a impacter society bi foofu la problème bi nekk te loolu dañ ko war a nangul ku nga xam ne mun na koo contrôle su nekkee in charge because tey mu ngi nii former président bi ñu ngi wax lu bëri si moom waaye fàtte nañ ne these are the same individuals ñu nga xam ne ñoom ñoo ko doon distract since day one comme ça papa ñun fii lañ ñu féelee ba pare ñu bañ a make that point of correction. So what have failures? Are you talking about the coalition bu fa teg Barrow ndax before the coalition sir, because coalition fi ending bi lañ ñëw ñu join hands pour rek mun koo combat. Okay. Why ever since ñu ngi undermine leadership am bi? Why is this brother was having a goodwill for the whole Gambians? So ñun fii nii suñ ko reelalutee ñun si pulling and pushing bii nii ñun dañoo play politics te ñun waruñu play politics ñun àgguñ fi ñoo play politics ñu ko play moo nekk dëkk yu nga xam ne they are already developed. Waaye soo amee as a poor country like Gambia yeah. So I mean, a poor country like Gambia, you shouldn't be play politics. So I mean, as a good leader, jàppale leen ko move country be forward. Okay. Dina la laaj tuuti di nga continuer amen laaj ok tey fu mu nekk nii ñu bari di am xelaati ne Jammeh ñëwaat ruulaat dëkk bi yow si sa xelaat noo ko gisee. loolu laa la wax ne ok gis nga that word of democracy bu ñëw practice soo ko bàyyee xel sax ñoom seen bopp sax gëmuñ ko because when we say democracy then you have to give the power to the people. Let the people themselves decide. So yow sa question bi fu moo demee nii in the word of democracy bu ñoo jéem a practice si nekkee ne dëgg la léegi yow defal sa own pooling nga xool ndax nekkut majority of the Gambians ñoom ñoo nekk di demand Jammeh pour mu ñëwaat back home ba pare even take over lii nekkut ay waxee lu ñoo jéem a rafetal wala loolu lii moo nekk lu am waaye da ngaa gis ne ñun suñ yeneen kilifa yuñ yaakaar ne ñoom ñoo ñu jiite ñoom lañ war a déggal te ñoom ñoo nekk di bañ loolu but nekkut di majority te nekkut individuals lii mooy problème bi so man that question man dama ko dee pose man lu ma nekk di wax rek xam-xam bu Jammeh am loolu still Gambia dañ ko need because of man keroog amoon naa debate ak some political members di leen bugg a question ñoom suñu waree ñëw into power in charge lan mooy nekka seen mission naka la gaay di mun a handle the Gambian results gom boy su ma la waxee answers yu ma fa nekk di am was so surprised so lii moo la woon ne the big difference between these political parties and Jammeh's political point of views so di nga gis ne dëgga ñun dañ nekk di xëccoo place bi rek waaye suñ fa nekkee sax nuñ ko mun a handullee nuñ ko mun a doxalee ba léegi xam-xam boobu noonu des na so kon loolu tey dafaa gën a sonal Gambia. alright ñi di xelaat ne dañ war a coaliser parti yëpp amul bu ndaw ak bu mag xam nga problème bu nekk mooy ku nekkaa ngee xoolee sa morom maa fi uppa kii moo fi ndaw ñii démbaleen fi ñëw yow foofu lan nga fa mun a am pour wax. waaw thank you very much gis loo léegi ma wax la yow fu mu nekk ni léegi ñun ndax war na ne ñoo nekk si point bu nga xam ne dañoo wax ne am na ñaari xel si Gambia ndax am na pétrole ndax amul pétrole foog nga ne ñun war nañoo mun a àgga si standard boobu noonu ba di si war a mun a am ñaari xel for how long this man is crying out this thing bu moo door research bi ba moo door di send ay students bu moo am evidence bi ne we have it 100% mu door di isi how to call it again teen number bi pour doomi Gambian bu juddu gis boppam si biir results boobu noonu so tey nga am some certain political leaders ñu nga xam ne still ñu ngee bugg a distract Gambian si di leen bugg a selemal di bugg a wan ne confirm muñ ne Gambia am na 100% oil or petrol boy
nañ waxante dëgga should we be hearing this from these people bro loolu ku ko mention rek xamal ne kooku noonu rek first of all dafa disqualified boppam because kooku noonu pare pour ñëw wax Gambian si dëgga gom sa baba Can I tell you guys about the petroleum and sister hello yes no gom sa baba bëggoon na laaj ci benn nguma nag waaye mun naa pose ngum si nekkee comme african foog naa mu ngi ne dafa bëgg a am question bu moo lay te I don't know ci waaw xam nga ko tuuti rek balal leen ñun loolu nit di wax rek please naka Africa waaw question balaa ci dinam benn question laa ko bëgg a laaj xam nga right now si Johnson bu nekk nii right now in this junction right now the election is approaching in few months now we are having election few years 1 year to come ñu am suñu election bi right now te right now fil wax na ko te dafa mel ni déggu leen ko on the IC law citizen boo xam ne génn nga Gambia for over 5 years tebaloo sa tànk biir Gambia amuloo disco naka loi bi disqualify na la pour nga nekk ay candidate yàlla sax Jammeh ñun ñëpp suñu bëggee mu ñëw loi bi si boppam duñ ko mun a bent pour Jammeh ñëw mun naa ñëw toog waaye mun na ñëw pour taxaw yàlla sax right now yow suma advice right now ak right now lu nekk di dox da nga war a xool political parties yu nekk Gambia wala parties leaders yu nekk Gambia gan right now nga foog ne tey soo ko toppoon tey yoo ko doole ëllëg mun naa jël réew mi te dinañu arrangé ñun ñëpp foofu lañu war a focus right now waaw suñu bëgg a wax Jammeh yow pour tontu sa layte bi dafa over yomba sax dafa over yomba ndigte man dama nekk nit ku nga xam ne man dama saama suma kaadu te dama dee bëgg a jëflanteel nit ku nga xam ne dafa saama kaadoom so man nit ki soo ma demee ba ma wan sign bi nga xam ne wane na ne yow nekkuloo nit ku nga xam ne dafa saama kaadoom wala déggu si kaadoom man dama dee am ñaaw njorta si yow te su boobaa du ma dee bëgg a dem ak yow forward because of at the end of the day mun nga maa disappoint expect unexpectedly so in terms of leadership foog naa ne foofu la gën a wosee kuy bëgg a wax ne pour man ma gëm ko trust ko dénkaane ko réew mi pour fal ko pour ñu dénka ko réew mi man soo ma felee in that standard dëgga lu ma war a xëccaat si yow dina métti torop kon yow léegi right now Gambia gëmuloo fa kenn right now fu ma nekk nii right now waxuma la gëmuma fa kenn de waaye not 100% because of man kenn rek laa fa gisoon mooy kan Mama Kandeh te Mama Kandeh mentally yeah ma am lu nga xam ne dama ko war a setal because of maa ngi fàttale ko is it 2021 join na coalition ak former president Jammeh Mama Kandeh balal ma yeah soo déggee ñu ne dem na NPP di nga surprise nga doon surprise man maa ngi dégg rumors bi waaye man lu ma dégg si ansa bi dafa ne he will join APP unless if Barrow is ready to let him lead. Okay. Ndax loolu clear na. Right. That's maybe tamit I'm wrong. Why man see how to call it again? Video speculate bu nekk di circulate si biir media bi man boobu laa tombé. I don't know because of he does not give an 100% answer. Ne, he will join coalition with Adama Barrow and let Adama Barrow lead. Dama dega mune either Adama Barrow the first step down or he will allow him to lead. So am I correct? Gombulre, am I correct? So ham na de kon koko nonu belegi am nga rek lum wax ñaawut. Nañu wax dëgg. That's cool. Okay. So anyway, mama yangum kenen ma am fofu nonu. Okay, didn't mention sister bi Adam. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Buguma wona duga si fi because gori yile nge werante rek. Senyera matanga. Dañu joxe salibo. Jahal nama. Kon nga wacha change sa tur yaa ngi tay li nga change tur bari na de yow. Da bare nekkul werante sa ay meyante xel la sa fil wax ko ne ay meyante xalaat la rek. Ena tur rek la am moy empower circle telita empower circle mu ñorma. Moy xale yi nekk Gambia man li ngeen a wax ni ñorutuma safutuma parce que nekkul loo xam ne dama waste my time on it
dega suma dega rek la dewa. So empower lan mo la saf ak lan mo la ñor because waxi Gambia lan te xale yooyu Gambia lan ni. Hello? Lima ñor ak lima saf. Moy. Ñun we are going around in circle. We every single day. So duge plus you see people are going circle and a circle and a circle. Gisuma ken ko hamne tahawnga pour nga ne jigéen ñi am nga njëriñ pour gisuma ken ko hamne tahawnga nga ne de lii lañ need pour xale yi gisuma ken ko hamne yaa ngi taxaw nga ne 2026 ñëw na and we are still debating. Man suma dega dama ko dewa du dee ne man nag soo gisee my liggéey ak youth si and getting ready to open a vocational school for them so that ñu mun a am their future and ñu mun a liggéey jàppale seen boppa dimbale seen waajur yi loolu mooma ñor because man musuma gis ma juróo si suma ndey ak suma baay benn tey we have over 25 people standing for the small coast of the Gambia. For what? What is it? Ken again tahaw mune kaile new debate. And another thing, lima de gena thing, people in the province, they don't even know what's going on because kuneka yang lena just akumalo dulin ak lunyo toga pur lunyo leka. And I've said this before. Politics so-called deaf. You have to translate the materials. Walangen am ko hamne moy dem si provinces si. Mu jangal ni, mu wahlen dekabi, fan la neka di dem. Ak malo binga am ni soko toge te. Yasa family ngen leka ko muje, dulin bi muje. What are you going to stand on? Landlen learner teach for them to continue building and having what Mohammed Molena Dimbale. What are we teaching our youth? What are we teaching our own women? They are giving childbirth, but they are always dying. F1 guys, F1. F1 bala lenma. Ñun jigéen ñi, ñun góor ñi ñu ngi toog si internet bi 24 hours, 7 days a week, 365 days a year. The same old topic like anti doguma la de why man ku melni man ñun li lañ nekk di xeex tamit lolu moo tax always we do believe that our voice matters, you know what I mean? So fum jaar rek ñu joxe tamit speech one guy si ban direction lañ wara jublu man ku melni man so gisee ñu gëna si ñu wax because of ñun dañ bëgg si position buñ nekk ñeneen tamit jaar fa ñu ne nit ki nga won ko nu ñoo nappee moo gën nga ewu suba di ko may jën bés bu nekk yaa ngi understand suma nit la soo gisee duma dee ñëw si platforms yu bari dama gis lu bari and I see ne am na góor yoo xam ne they don't even want the woman to talk and ñoom si seen boppa li ñoo wax se ñoom xamuñ ko te jigéen moo leen ko gën a xam dëgg la. But they don't want the woman to lead. Gis nga soo leen doon déglu ñu indi ñi nga xam ne they know politics. They are activists. And this is what they do. Billahi wallahi. Bakso sa mic bi mu ngi am noise. Di ngeen aaga fi ngeen war a aaga te Adama Barrow dina génna. To sit down and say Barrow must go, Barrow must go. What is Barrow? Where is Barrow going? And where are the strategies? Where are the plans? Thank you. Continue. Where are the plans? Where are the rules and the regulations? Where are the policies?
Do we even know what our constitutions is? Yeah, were also petroleum about this oil and stuff. I read about it. I have it in my house when they talk. 2029. Some money was given. Why you enjoy nyoko enjoy paski kuneka yange toil sa subakaja. Manuma wahalubari because what I know Gambian subari ni talk because man all I do is I read. I research. I do F1 a good life you continue. Yes, yenyi sisuf. Continue. I research, I do lot of research. Manduma de nyorek mawa. I don't just come and talk. Lolumot I must start the Empower Circle with my youths, working with them, and I have amazing, amazing youths. Your Hamne, they are doing amazing. And you guys will see Linga Hamne Momla guided deaf and the change they're gonna see in Gambia. Adam, yo, do you have a movement or a political party? Because yo, numala de dege ngadewa. Danaka, yo, everybody, you are not satisfied by everybody, including the recent ones, right? So yo, ninga neka di wahe ni, bapale liga yinga wah ni yep, and all these things yini yep, empower, yep. People can only talk and say about it when they are not in power. But when they are in power, is their right to do that? So empowerment being our ni at education level being our ni, I think it should be the president, Adam Baronga Warawahli. Because at the end of the day, he is the president right now. Everybody that is asking for that country, they haven't been in power yet to know or to judge them or to tell them what to do, and they haven't get yet the power. We have written our letters. Our lawyers have written our letters, and they are in the right hand. Duma de wa lubari luma de def. Because dan ma yar si suma papa ni ma yare moy. So you wa for them do fa aga. But man, I know what I'm doing. I work with people who have they right for me, and we take things that we need to do. And then I face with taxes and everything, and got out everything we need. We are in the talking spaces with them. Because Luneka Soko de deaf, you have to have the right head to be there with you. Hamna Lubari, why amna nyo hamna nyoma geraham, and nyom nyoma jital. So nyom nyo yobu let us say, and we are talking. And it's well, it's all well. Because suma papa buma jurial na ko yala hare arjana. Lila dan def to empower the youths and to go and stuff. We are not part of political families. Because Gambia, this suma politician bohamne. I like Marisol, but I want people to tell me, Langa defal youth ag jigeni, ag what's the strategy? Because 2026 is just around the corner. But every day we are on this TikTok arguing about this, arguing about that. Let's lay it on the table, and then we'll all come in and help. That's my own problem. Adam, like you're not being fair because no, Africa, member, 1 second. Like, Adam is not being fair. No, 1 second, like after Ganyo, because why I said Adam is not being fair, Monica Tay, man, to me is an insult to all these political leaders, including the ones that I'm not supporting. Because every political leader have an agenda, and every agenda in all these political parties or political leaders. Boy, 1 second, like, chill 1 second, Madanel, boy, please, please. So all these political leaders, they have an agenda, and in their agenda, they have something called women empowerment. So if you read that and you're not satisfied with what they have for the women empowerment or empowering the women or empowering the youths, you can come and say, I am not, or I did not agree on what they said on their thingy. But you cannot sit down here and say, you don't see. All these political leaders have agendas, and all these agendas and policies, empowering women is in there. You will ask them if you don't know, and we can tell you. Example, I will tell you what APP Sobeya have, Hadifal might tell you what APRC have, and Nani might tell you what UDP have, and you take one of these, the best one to add it on your mind and see and move forward with that. Man, that's all I have to say. Yeah, let me tell you something, colleague.
I've asked many people, Manalen, give me what you have and let me sit down and read it and help you. Have I gotten it? No. Have anybody sent it to me? No. I asked many people. It looks like it's like Nakalako clarify. I think you don't ask the right person to give you those stuff. If you ask all the right person, but I think they are holding it like gold. Because we might call like that, it's not now. I've been asking about this for so long, but it's like it's gold. Africa, we are in a modern world. All these agendas, all these serious political leaders, they have their agendas online. You don't necessarily need to ask anybody. You can ask Google, and Google gonna show you what you need. Because any information you need, you go ask Google. So we have to be honest and be real Gambians. If we're trying to talk about some things, let us put it in factualities. Your hamnitay, dinañu mëna ñëw wanal ni li moy li. If you don't see it in the website, then you can come and say whatever. But all these political leaders are selling their agendas. Even their members are selling their agendas up here all the time. Obviously. That is the truth. Why mandama lumala system is online. Lumala system Genyawa gomso baba. Comme le système bi lu may wax ni minimum dafa duggal ci pour empower youth yi. Ya na sa. Da xamna ne plateforme gom so baba bi bokk na ci plateforme yu gëna rëy ci internet bi ci WhatsApp li fi TikTok bi pour Gambia. Te su nekkee ne da nga war empower something and name the visibilities. You understand? Parce que yaa ngi wax empowerment in which way, which skills, which sector. Yooyu yëpp bëggoon nañ koo xam. You understand? Parce que mu war na fi tamit ne maa ngi fay suma tax fay suma lii. Waaye to be quite frank am na ñoo xam ne ñu ngi si groupe bi fii foo na ne tax suñu fay sax am na ñooy fay lu ëpp loolu te waxuñ ko. You understand? Waaye lu mu boni soo ko si tey ñun ñëpp ñuy xosul si ñuy wax fii si plateforme bi moo nekk Gambia suñu baaxee ñun ñëpp la baaxal. Tey man maa ngi déglu political leaders yëpp. Waa Essa Fall mu ngi wax lu correct loo xam ne tey waa mun naa am accord yu bëri yoo xam ne ànd naa ak seen moom. You understand? Tey moom su duggee si plateforme bi minimum amul dara lu ko satisfy fii man foog naa ne kon dara du ko satisfy parce que moom tey waroon na ñëw duggal si sax mu wax ne léegi politique 25 parti yi nekk Gambie yëpp foog naa ne parti leader bi moo fee wax moo xam ne xaw la ñoo relate tel waaye moom léegi su amul ñoo kenn koo xam ne mun na ànd ak kenn foog naa ne mun a samp political party boppam wala mun a taxaw independent am parce que pour mu wax ñu agendaam la moo nekk agendaam ci youth si. You know what? I come to Gomsa Bopa because Gomsa Bopa understands where I'm coming from and what I'm talking about. Then the problem is, don't they understand what somebody is trying to explain to you? By Gomsa Bopa, they use the platform, and Gomsa Bopa knows what I'm talking about, and Gomsa Bopa knows what I'm doing. Lima Buga Moine, man, I want Gambia, but I want us all. We are not united. Everybody has their own agenda. And that does not run a country. Fima Dekani, we don't have our own agendas. We work together to build on what we need to build so that we can have a great country for every human being. Why? Man, I go to many platforms. I go, I talk, I leave. Gumsa boba hamna buba finene kamanamom atenge watad and we know each other. Yen yene kasi platform bihenya yena mahamut. Why mom gumsa boba agnenen amlen. Wow. So manekune dama bany any party or anything. I just don't like Gambian politics, to be really honest. And the reason why is Mandumade Saga. And what I'm talking about, I talk about facts. Man, I talk about facts and reality and what really needs to happen. Kuma Indian Satabul bigara nanema, here it is. Then I talk marit ko. Then if I see stuff, I will help you with it. Why we are not like that? Because we all want to be our own politicians, and that does not run a country. Okay,
Waa man balalen comme liñ dee wax la rek because man dama nekk plateforme boo xam ne ku nekk lay alaaw mu wax xëj na ñu bari ci yéen xamu leen sista bi waaye man xam naa moom jëflante nañ yu baree bari loo xam ne duñ ko fi ñemee teg sax waaye comme li ma dee wax la rek xam nga benn instant comme like su nekk si affaire about politique yi Gambie ku nekk da nga am sa agenda because mënoon naa choose ma ne kii laay support team boobu rek laa nekk teamam rek a war a eeg ñoo wax seen xelaat déedéet man boobu du suma plateforme man plateforme bi ma am pour Gambie yëpp la te li ma nekk di wax mooy ne fu mu nekk ne ñu ngi tollu si bàyyi leen caaxaan bee tàccoo fecca yi si position leen tollu de because déggoon nañ fi on the 3 years te dara ñëwut ñu ngi li may balaa ma laa bàyyi nga dem may kalal sa may bi quick DJ salaamaaleykum waaleykum salaam DJ tey sa plateforme bi ni moo demee dafa xala jaxasoo parce que ñëwal li yaa war a ñëw parce que non may ma DJ may ma parce que yow xam nañ yàgg nañ sa plateforme bi te duñ fi gan waaw waaye tey gis naa ne amul direction xam nga ku nekkaa ngi wax di jëmale fu nekk ba pare contrôle loo ko moj tamit yaa xam nga because am na ñoo xamante ne ñu ngi woon di kiw for a long time xam nga despite waaye saay di empower dafa ñëw rek nga jox ko waaye despite yéen ay liggéey ak xamante ngeen a yooyu bot noo mbir du dee doxee noonu nañ ko teg yëpp si yoon la ñu ngi leen a jaar yéen ñëpp di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay man yow DJ man dama lay jox crédit saa su nekk parce que yow da nga bokk si ñuy doxal réew mi falaay njëkk a taxawagum li tax ma ne yow da nga bokk si ñuy doxal réew mi mooy yow da nga ubbi sa plateforme di waxtaan ak nit ñi di oo nit ñi ñuy yey di yàbbi dégg nga di wuloo jóguloo si loo nekk yaa ngi doxal kon donc ñun dañ laa jox sa delloo sa njukkal di la jox sa wàccu waaye di la teg nag fu kowe foo xamante ne nii teguñ fa Gambians yu bari ndax sa liggéey si réew mi su ma ñëwee fi maa bugg a dooree rek mooy dafa am soxna si lu mu doon wax am na ku nekkoon si kaw foofu noonu mu doon explain waaye moom li mu doon explain xam nga Gambians yi ñu bari dégga bi moo dee des waaye soo bàyyi xel am na yoo xamante ne yu bari yoo xamante ne war nañ koo mun a def suñ réew ba nga xamante ne nit ñi dinañ ñëw back to the current situation of the country because am na ñu bari dañ dee faate duñ dee xam lan lañ war a def pour jëmale réew mi kanam pour indi change si dëkk bi waaye système bi mu ngi doon explain si li mu doon explain si kalaamay wolof moom la anglais bi dee ooyee always civic education waaye government bi ñun suñ government moo tax always ñun dañ war a bàyyi xel bu baax si anglais buñ dee wax ñii nii all the time parce que the majority of the country dégguñ English dañ war di fexe government dañ dee def civil education but ni ñu ko dee explainer it's all English so dañ war di try di waxtaan ak nit ñi si kalaamay buñ mun a dégg maanaam lu si demee ni olof wala soose wala yeneen laaka yi nga xam ne nit ñi dinañ mën a understand the current situation and the politics that is going on again ma ñëwaat si sëñ bi mu doon wax affaire yi jaame man gëmuma ne jaame dina fi ñëwaat Gambia déedéet man laa wax personally jaame gëmuma ne non dama xam ne du ñëw rek wala suy ñëw du nekk all this xam nga commune decades yu ñoo jibal so ñun Gambia jaame yi still mu ñoo distract jaame moo ñu ëppa main man xawma lan moo tax lii nii ba tey mënu ñoo fexe ba defense yu boppa on this because jaame always dafa tollu fële di wax ay waxam nit ñi di ko fulaal ba di si débat kooku dem na yoonam jaame nekkut Gambia man jaame musuma koo gëm te duma ko musa gëm parce que xam nga lu tax daf ma nax ci lu bari moo tax Gambian si
nañ leen delloo si suñu xel ba pare ñu bàyyi Yaya Jammeh di ñu continuer di ñu nax di toog fu mu toog di yónnee ay audio nit ñi di ko play di si débat di si waxtaanee amul benn njëriñ xam nga lan moo am njëriñ lan mooy tokki bi nañ waxtaanee li nga xamante ne mooy xew suñ dëkka te suñ dëkka di ko jànkuwante man maa la may 100 movement continuel jërëjëf thank you movement jërëjëf gis nga li nekk suñ dëkka mooy the current situation at in hand am na ku fi wax ne politicians yëpp jaruñoo óolu dëgg la man agree naa ak loolu ñoom ñëpp nag waaye lii tokki bi mooy ki nga xamante ne nii yaa ngi woon si maanaam ponk réew mi te luubal nara ñëwaat di ñu laaj suñ réew ñun man personnally nekk naa koo xamante ne du ma ko accept parce que yow yaa ngi fa woon di gis di doxalin boo xamante ne nii nit ñi ànduñ ci woon di laal suñ kees gi di def lu la neex kon donc su ñëwee ba si current situation bi nga xamante ne nii dafa am ñoo xamante ne ñu fiiw si ñoom lañ óolu muy ku si demee ni kan man personally benefit of the doubt ki ma ko jox mooy kan mooy Essa Faal parce que li tax ma ne Essa Faal waaw movement sorry dama la amaloon question balal ma rek ma interrupt tuuti because dama la bëggoon a layte waaw during Jammeh régime ñu nga xam ne ñu ngi doon sàcca alali réew mi deliberately openly ñii di daw di migrate di génn dëkk bi ak ñu nga xam ne dañ bokk ak Jammeh liggéeyal réew mi pour réew mi dem kanam pour réew mi développe ñooñu noonu yëpp tey yàlla def na Jammeh génn na nekkaatut fa tey waaye kan si ñooñu noonu tey nga dégga mu ngee génn si di wax lu nga xam ne amoon la si Jammeh te muy woon lu ñaaw lu nga xam ne jaadutoon yoon loolu laa la bëgg a layte waxuma la ñu demoon testify si APRC bi waaye yeneen individuals yu nga xam ne liggéeyoon nañu ak Jammeh te dégg nañ buñ sàccoon alali réew mi daw bàyyi dëkk bi tey ñooñu noonu laa nekk di layte waaw cil booy mooy li ma laa explain li rek xam nga si suma waxin dama la wax ni la si njëkkal njëlbeen ba mooy man Gambia ku fa nekkut nekk influential person te nekkuloo si dëkk bi waajuloo pour ñëw si dëkk bi man duma la dee considéré gis nga ñoom nga wax noonu ñëpp ñi daw si dëkk bi man ñooñu dee are null and void xam nga lu àggale bi dee wax ne bokkuñ si ñi maa compté yaa ngi dégg parce que waaw ok man soo gisee man tamit ma laa layte question boobu noonu man tamit dama fa am point pour mun laa correct si yow looy bugg a jéem a wax ñëwal yaa ngi understand waaye naa la may nga continuer ba si kanam ok jërëjëf still boy si sa débat bi man lii laa bugg a si débat bi neex na ba pare am na solo gis nga DJ yow gudal fante yàgga fi ma continuer rek gis nga man soo nekkutee si dëkk bi nga toll ca alaba dima wax sa waxi picak sa kayo man duma la déglu man xam nga ñan laay war a déglu moo ñoom Essa Faal ñoom Halifa Sallah ñoom Talib Bensouda ñoom Lawyer Darboe ñoom Mama Kandeh ñi nga xamante ne nii ñu ci réew mi nekk si ground bi di maanaam di doxal ci naka la ñu soppee dëkk bi ku ci nekk naam mën nañoo utee gis-gis waaye ba tey ñoom ñu ngi fight for the réew because ñoom ñëpp it seems like ne they have the country in heart so su ma leen waruta déglu kon man maa ngi nax saayal sama xalaat si réew mi parce que ñii ñoo nekk ci réew mi nekk si fil bi di ko reyante di jóg ka dal di tibaaka daanu gis nga yëfi TRRC bi dañ ne woon Truth Reconciliation Commission gis nga Truth TRRC bi gis nga soo fa bëggee aate Essa Faal rek di nga juum parce que TRRC du fu ñoo aate Essa Faal si bugga réewam
Essa Fall bu bëgg yaay jëme réew mi nag jërëjëf gis nga ko good def fa loolu ak loolu yow mi ne su fekkee ne yaa ngi si dëkk bi yaa ngi dawal moto te moto bi nga dawal tali bi ku ko liggéey kooku def na fi dara de danga wax ne dama ko xeet bëgguma ko Essa Fall laa bëgg a waxal loolu te wax nga ko si sa biir wax ñu dem yow relax non sister yow ni nga waxee da ak man dafa xala hash tuuti parce que xam nga lu tax yaa ngi explain ne comme man dama hate Adama ngeen bëgguma ko musuma ko support xam nga tey keneen yow soo taxawee pour nga taxawal sa candidat kooku tam mun naa tax keneen mun naa taxaw ne kooku bëggut ko xam nga mënuma ko support ñun ñëpp Gambians lañ nañ leen seet ni ñoo tapé suñ xol yi nañ leen tapé suñ xol yi mu nekk béna defal nag tapé leen xol yi bay hadi fair and balance la ñu mayante rek time dafa jee simple xam nga lii su fekkee ne man dama taga DJ léegi nii ne ko plateforme bi waxi picca kuy waxi picca kooku président bi nga xamante la woon daf doon wax dëgga te waxee ne du wàcc ana fan ngeen nekkoon time yaaya dafa jee te yéen neexul leen da ngeen mënoon a wàcc si ngeen doxal réew mi mu ne mu ko rek hadi bul hijack plateforme bi may ko xam nga gis nga ok ma daaneel la DJ parce que kii doo understand waaw foog naa ne daf ma misunderstood because man ñëw ma fi pour leneen lu mooy ñu waxtaan si réew mi mun nañoo ak yow xam nga sa boppam moom dafa gom boppam bene Essa Fall ñim bugga ñooñu la toppa keneen tamit am na right pour gom boppam wax ñim topp kim bugga sax di passé kim bugga ki ne Sister Fall yow may ko rek man after dina dégg yow may ko rek hadi nañ yalalante rek bàyyil mu seeda sister na understand simple ndeysaan gis nga mooy li ma dee waxee rek man hadi may ko rek non DJ man politicien laa man lii nii fiduma gis nga pour lii parce que man maa opté pour nekk politicien man Banjul dama sampa ay nit man duma ku ragaloon man 2016 impasse bi jet yi naaw yëpp suma kanam la naaw movement bro mun naa la 2016 xam nga 2016 chill boy gis nga 2016 waaw jet yu naaw yëpp maa nga woon sa diggi Banjul xoolal buusewu ma soo man duma koy ragal wala di wax ay nit lu ko neex man loolu indiwu ma fi non dama leena laa la bëggoon maa ngay jàllal soo ma bàyyee rek ma daaneel gis nga chill boy soo ma bàyyee rek ma daaneel ñu jàlla chill soo ma bàyyee ma daaneel gis nga coalition bu ñoo oote nii man dama gis ne moom mooy the right thing because DJ dafa am wax boo xam ne nii mu ko fi wax léegi nii te dafa am solo nit ñi dañ si war a bàyyi xel man dama ko dee wax always even man si kaami Essa Fall sax li ma leen a wax du ma leen jay gis nga DJ mu fi wax benn wax léegi nii mu ne gis nga suñ caaxaanee billahi Adama Barrow daf leen a winaat wiñ bu yomba si seen xef yi because xam nga ñun man du ma ne yàllaa ngi nii nit te gisuma ko man maa ngi DJ xam na ma bu baax tey du suma jël benn bés maay egg si plateforme di wax te li maa wax du suma wax ba jàlla nit wax ko wax yoo xam ne nii daf koo jàlla déedéet gis nga suñ taxaanee 2026 bi ba Adama Barrow ñëwaat daf leen a win bu sore bi ko xam nga lu xew gis nga dañ war a prépare suñu bopp F1 and good life yónnee leen xaalis yéen ñu si suuf please live bi mun a egg dañ war a prépare suñu bopp especially Essa Fall Gambia because xam nga lu tax keroog maa leen ko advice si seen own platform maa leen na ne foog ñu set up executive because politique nii la de demee gox bu nekk da nga am pour am ñi la faa waal ñi la faa doxal ñi la faa utal ay nit waaye man si li ma dee gën a baasu rek mooy nañ ma daaneel rek pour am nañu bari ñu bëgg a wax balaa ñoo am écho si yow ku dugg rek tëj leen seen mic si li ma dee gën a baase mooy Bakary tëjal sa mic bi
nañ try def coalition gis nga coalition moom mooy gën a mun a gaaw a nekkuma fii pour di déglu seen background yi ku dugga rek déggal sa mic bi ba sa toon jot if not I'm gonna bring you down doo ruju rek su déggal la ba pare sa background bi di noise bi di daw we not here for that gis nga currently li man ki ma gis mooy ki nga xamante ne moo taxaw temma ma gis si moom fula ak fayda gu mut koo xamante ne nii suñ ko joxee réew mi war na ko mun a doxal mooy Essa Faal he is the only one koo xamante ne nii man de personally waxaluma baatu kenn de man moom laa gis ne suñ ko joxee réew mi war na ko mun a teg ci yoon ndax am na cil booy wax na ko fi léegi nii Gambia ku yooyu du ko doxal parce que nit ñi dañ agressif number one ba pare dañ attitude bi movement dañ ko war a wécci waaye tegal sa loxo Jammeh daf ñu ko daan wax all the time Jammeh daf ko daan wax mu ne attitudinal change man foofu moom dama ko saan support 100%. thank you very much attitudinal change foog ñu wécci jikko yi man fu ma nekk di bëgg a waxee pour mun laa may pour nga mun a understand moo nekk ne yaa ngi noonu sax di even join di join coalition bi xam nga na ngay join hands ñu mun a coalite waaye ndax loolu noonu dina mun a am first of all because of loolu moo happen on 2016 te man foofu noonu laa laaj nga bëgg a setalee exemple because ma ñëw si foofu ñoom ñoo jël Essa Faal involve ko mu ñëw play role bu mu war a play next minute bi léegi moom dem na ba nga xam ne ñëw na pour bugg a layte dëkk bi lu tax the same people supportoon ko for the TRRC for the good job he did according to them lu tax ñëwuñ agree ak moom support ko gëm ko comme ni nga ko gëmee woon so man dama la bëgg a wan ne the same propaganda moom lañ doon play former president bi chill boy si waa ji chill boy da nga mistake dama mistake comme naka who is those people can you differentiate them who is those people waaye xam nga sa méegul seen pour ñu koo laaj man maa ngi wax kii movement yow yaa ngi fi doon wax te ñëpp dégg nañ fi nga nekk di waxee so why are they asking this kind of questions dama la bëggoon we want to know now okay thank you very much ci sa laajte bi baal leen ma rek man la laaj su ko defee ma tontu ko rek si njëkkaa taranga parce que ñëwal after man ma jekkali moom fi mu laajtee xal na am solo tuuti ndax laajte la rek du dara dafa question rek it does matter because of man da nga war a xam after man fan laay codé pour mun la mais ma cil maa ngi ñëw si loolu cil maa ngi la bëgg a wax maa ngi la bëgg a wax foofu noonu parce que da nga gis ñaari mbir yu bokkut ñëwal waaw da nga gis ñaari mbir yu bokkut da nga gis politique ba pare gis liggéey du benn xam nga lu tax ma ne la du benn parce que fële dañ ko fa jëloon pour ne ko kaay liggéeyam Essa Faal nekkul ne moom own décision am ak maynam la doon demee de déedéet Essa Faal mu doon demee according to the acts of and the laws of a normal proceeding of a particular commission loolu la doon demee waaye nekkul ne xam-xami boppam moo ko fa tegoon déedéet dañ ko employé di ko fay xaalis su ko fa xam-xami boppam tegoon di ko teg mooy contrôle di fay nit ñi déedéet waaye loolu defu ko dafa toogee pour xam-xami réew xam-xami loi nu moo demee ñu ne ko kaay nga saytul ñu li nga xamante ne xewoon na fii si réew mi te moom sax jiitewu ko woon pour nga nekk fa rek nekk fa de lead counsel mooy lan yaay laaj di tontu kon du benn so da nga jaase ay mbir fii yaa ngi talk about politics man mun naa d'accord ak yow ne naa nga man soo li nga def nii ma d'accord see yow waaye nga teg leneen ma ne la déedéet li nga def nii correctut gis nga réew noonu la war di domee nit doomu aadama noonu nga war di behavior dëgga moom la fekk fala la war di dégg ma la woon bu baax sax waaye jot naa am lu ma dégg waaye man pour rectifier suma ko pour nga mun a understand man lu ma nekk di explain moo nekk ni the same individuals ñoom ñoo ko electoon pour mu ñëw def that investigation in that TRRC déedéet du benn government ñoo ko electoon
Wow, thank Who you is very those much. people? Okay, thank you very much. Movement. But the same government is Who is those people? is the coalition government. Am I not right? You are right. I'm not too sure whether it's the coalition government, but I know it. Gis nga li suñ ko dut nangu fii lañ dut mun a amee dëgg bi because dañoo bëgg a seet lan la ñoo bëgg a accept ak lan lañ dut bëgg a accept lu ñu feeba ak lu ñu feebawut ñun dañ nekk di wax fact si pour nit yi mun a understand lan moo nekkoon the cause of this problem. Waaw tontu naa la léegi ma ne la liggéey bi du benn it's two different things. Okay, fine. Movement dañ ko jël liggéey fii we are looking for the whole credibility. We are Movement. looking for the whole credibility. Movement. Même wax ma tontu ci lu ndaw rek. So gisee Issa Faal government bi ñëw against him parce que nit xam nga kan nga ñëw towards koo xam ne da nga ko ragal. Issa Faal ñëw na ci APRC bi mu def a very wonderful job génn si Gambien si yëpp apprécier ko liggéeyam jeex mu ne léegi suma liggéey jeex na foofu léegi am na right am moom tamit mu nekka moo xam ne government bi lu gaay li fi accept si APRC bi wala lu ñu war a def gaay duñ ko toppa moom mu génn ne léegi moom dafa nekk politicien government bi ñu génn ne déer parce que am na visibility bi ba pare ñu ne ko waaye kii dafa seize this opportunity mu ñëw parce que government bi xamoon na ne it was a very potential candidate in front of them that's why ñu bëggoon koo destroy loolu rek moo nekkoon di li ñu bëggoon koo ok léegi man ngeen nekk di wax ndax léegi mun ngeen maa ala pour mun a understand man tamit suma point aussi man understand naa li ngeen nekk di wax léegi man lu ma nekk di bëgg a wax moo nekk ne man bi dafa def job done ñu congratulate ko ne ko well done for the good job you have done ok fine léegi